So kuna wali apply green card last year, alafu haiku come through. Then nisema ile usikufe moyo, by the way, usikufe moyo. Ili kitu ya kawaida, life inakuwa hivyo up and down. Hakuna mtu yoga everything, mtu yoga na straight shot na kama, alafu vitu zina work out. Utafail mara kadhaa before succeed. If you decide to try something, ile useme kwanza leo hata ni try kudu kitu, utafail a couple of times before succeed. Sikudanganyi, hiyo ni kawaida. Ukiona kama hiyo it makes sense, ni kweli kabisa. Yaani uko na bahati, watu sema kama ukiuliza mseti how did you get rich, asema most of it is luck. I don't think ni luck kabisa. Ukiangalia ni ile tu outright simplify nini yao, ile experience yao wali go through before that. Lakini hiyo kama kuna persistence, ile umeenda kudu kitu consistently, utafail mara kadhaa before figure out exactly this how things work. So kama uli apply na hukupata green card, usijali bana. Kuna other ways, by the way. Vile Morgan comfortable kuongeza vitu sijui kwa nini. Maybe ni history ya raisi akada nini. Tende kama nimemiss anything TikTok. Watu wamejoin tu. Wajoin wakitembea in and out. So utapata kama umeanza kitu from the beginning, you don't know what you're doing. The biggest thing umeanza, ukistart, ile kustart tu ile, it's more than anything, by the way. There's nothing as good as starting. So kama uli apply, ukatake time mapicha, piga picha tena. Piga picha next month, itakuwa June. Piga picha June, alafu uitayarishe uweke standby, ujitumie kwa email. Kifika October, apply tena. Usikufe moyo. Kwa sababu bila uongo, yani bila uongo kabisa. There's so many things to happen ukuja States. Kuna ile ukuja States utakuwa labda na in the beginning, the first year utakuwa na shida mob za kusettle down, lakini eventually vitu zikiingiana zinaingiana kabisa. Yani once you come States na green card, the first few months ukuja hapa hivi, everything utakuwa na do itakuwa this is the only time you'll do that. Suppose kama kwenda kununua gari ya deni, that's the only time maybe tununua gari ya deni tena baadaye. Nasema ile process ya ku build credit, you'll only do it once. Process ya kuanza maisha, you'll only do it once. As the repeat na hizi vitu zitakam tu once na ziende kabisa. Opportunity ya ku grow your own business ukue successful, it happen once. Kufungua bank account for the first time, it happen once. Kujifundisha kizungu America, it happen. So kuna a first of everything. After that, kwenda mbele, I'm telling you, hizi vitu zoga one time. Nikisema kama ka testimony kangu kadogo, nimerepeat mara moja, the ramushinda kuongea kitu kwa sababu kuna video kadhaa nisha make before I knew what I was doing. Musema the best example ni kwanza YouTube. Mimi nilianza tu, by the way. Nisema tu, ndaanza tu. I have things to say, na kama naweza saidia wase. Juko na watchingi, this is the whole idea, kuna watchingi Ibra kidu YouTube. Alafu anaambia wase yako na showcase vile life iko according to yeye, by the way, according to yeye, his experience zake, akona share experience zake. Wataka sema authentic. Hii ni authentic sana. Lakini kwa mtu mimi naishi hapa hivi kuna tengwa chiki. Hii amestretch sana hii. Ati watu wakota magari. Hiyo amestretch hiyo sana. Hiyo ni uongo, hiyo si kweli. Hata gari yake akokota alinunua. Lakini ilikuwa ile kama showbiz hivi. Akataka kupatia show pia in a way. Naona ni showman in a way. So kuna vitu to happen in the beginnings for the first time. So everything ni hard. Kuna wase, by the way, wengi sana mubonga na wao kwa wanawachingia hapa hii channel, wameingia Middle East. Kama bado unangojea una procrastinate, kuna wase washaenda already wako Middle East as we speak sahi. Wameingia UAE, Dubai, UAE, even ndio Muskia Paul akiita Dubai, UAE. Kuna wase wameingia Qatar, kuna wase wako Bahrain. Wameenda already, wako huko already. Alafu hata historia kwa sikirani akisema hivi huku UK, ni huku UK, kuna liko TikTok, ako TikTok siku hizi. Alisema wase wengi ngoja kupata agent ndio awasaidie wapate makaratasi. Naona ukisema hivyo upate makaratasi. So why do you have to use an agent? Mbona unataka kuingisha sema ati I'm telling you, sijui nisemeaje in a different way. Kuongeza agent kana ongeza another agent between, okay, that's the word. Let me just use the same word. Fanya hivi, umechukua, this is your path from point A to point B, tutumia microphone kama example. So point A to point B, umeongeza agent. Kwa nini? So they make you feel comfortable. Like maybe you're doing too much. Like you unataka overcompensate for what you don't need an agent. Na ni alisema hivi Paul, nampata kwa nini kwa video, niliongea kwa simu, sio kwa simu sana siku hizi. At least once a day. So basically alisema hivi, yeye aliambiwa ukienda Middle East. Aliambia hizi ni word for word. I'm not making anything up. Aliambia hivi, alisave pesa kidogo, aliongea na msaka mwambia ni hivi. Ukuje huko hivyo UAE kuna bed space. Bed space ni kama bed sitter.
kuna maybe double decker, bed yako ni ya chini, bed yako ni ya juu. Alafu mna share room kama moja kuna mbona iko out of focus hapa, sijui ni aje. So kuna ile una nini, kuna room kuna bed ya chini, bed ya juu. So kuna mna share bed space, ni bed space. Si room space, si studio, ni bed space. So akasave pesa kuingia kupata bed space ya kama 1 week. Akachukua visiting visa. Akaenda kuvisit. Na pesa enough ya kuchukua bed space. Even aliniambia, by the way, Paul. These are his own words. Nothing to do with me to make up anything. Akaenda huko bila agent, alichukua tu tikiti akapata visa, ni rahisi, akaenda visiting. So kwenda hivyo, kufika huko akaona, oh wait a minute, acha nitafute job kwanza ndio ikuwe legit. Akatafuta job, akaanza maisha. That's it. No. Alafu once umeanza maisha na kuna job, utapata job ingine. Namwambia tu yeye aongee. Mimi just na mesho kile kanasema tu bila ku add anything. Kwa sababu jamu semaje, kama uweze come states, I wish nikuwa na mbinu. Mimi si agent, by the way. Mimi naongea tu my own personal experience. Alafu ndio ile, I think from the perspective of what I do today, kile mfanya leo, business na kila kitu, I listen to somebody say these things. Alafu I believe it's true, by the way. I was brainwashed. Dona. Watu ngapi wanga brainwashed na vitu mingi. So suppose mimi niko brainwashed. I listen to somebody akisema, albuki kama do tracking kuna do kuliko most of hizi jobs hapa hivi. Sawa. Nikajiuliza hivi, what can I do mimi mwenyewe nikianza maisha hapa hivi kusucceed? Nikaona check ya msea tracking. I knew exactly what I was going to do. Alafu mambo ya kurun business, nikasikiza vile wase run business. Muskiza, alafu na wate hizo words zao na indoctrinate. Then I do exactly kile wanafanya. Kwa sababu if they're doing it and they're succeeding, hata kama nikifail juu nime lose 1 point, niko on my way. Ukiingia kwa hiyo barabara. Sasa kama unataka kufly plane ndio iko kwa, ukienda kwa runway already sahi umesha commit, unaona? Uko kwa runway already. Hiyo lazima ungene traffic controller, uambie niko kwa runway nataka kuenda. Uweke ile thrust uanze kuenda, ndege iende. Hiyo a point of no return, lazima fly. Yaani wewe sema ati nimechange mind na runway karibu iishe, uta crash. Unaona sasa? So unaamua unaenda tu, unasema naenda. Alafu una go for it. Useme nataka kwenda Middle East, natafuta the best agent. Nataka kuingia Canada, natafuta the best agent. Kwa nini unatafuta agent? You're smart enough to figure out. Kama umeplan kwenda UAE ama Canada, ushamaliza shule. You're smart enough to know hizi vitu. Si lazima utafute agent, enda visit. Kama una do, sasa maybe ongea na mtu ashaenda huko before. Bring it back to home. That's msema muka hapa chini naongea Kiswahili. Sheng ile yangu ya 1980s 90s, I think. Niambo last week sheng yangu na 1980s and 90s. Hala sijui ni gani. Nime mix up kidogo. But ile naongea sheng yangu ya 20 years ago, 30 years ago, ndio msaki niona I relate. How do I know that? Even mudu. Nikiona mse mtu mweusi kama mimi ana do something bigger. Kama nilitumia video moja ule TJ the Millionaire, TJ Todd, jina yake TJ. Akona anaishi kwa Hollywood, yeye anadu business ya $100 million plus. Naona akona magari karibu zote. Hiyo ba ile nimeenda kwa magari ndashinda post video mimi leo kesho, na edit haraka ni post. Hiyo sasa chelewa nayo ya kesho. Alaba na post leo jioni. So jilikuwa random, niko napiga picha pia. Ukiona msee amedu kitu na do, ukimuona una believe kama msee anaduaje hiyo story. Mimi naishi hapa state, naishi Minnesota for example. Niko na mortgage, niko na hao. Niko na watu wanne. Watu wawili watatu na watu wanne. Wife yangu doing job at the moment. Is it easy? We are losing income. I wish I could do job ingekuwa poa. But naishi hapa hivi kwa hao. Hii ni mortgage. Si Ibrahim naishi kwa apartment. Yako anaanza maisha ile huko US. Mimi naishi kwa hao. Hii ni hao by the way. Hapa ni basement. Ni man cave. So naishi kwa hao, ni na watu wanne, mu driving truck for a living. Sijaenda chuo by the way. Let's be honest. Sijaenda chuo kabisa. The only chuo ningia chuo ni kwa truck driving school for 2 months. Juu singeenda Monday through Friday. Kadungi Monday ile Friday, Saturday and Sunday 10 hours. You can take 2 months to complete your story yote. Singe afford kutofanya job. Juko naishi na kuzo pia alikuwa 1 year in America kuna green card. So yeah, jukile mimi nadu, mimi sijukile nadu. So na try kufollow lead yake pia nikiangalia what to do next. But hizi zote hizi, guess what? Nilifanya tu in the beginning. Once nilipita hiyo nikafungua bank account, nikakuwa na credit score, nikaanza kuibuild, nikanunua gari ya deni. I've never looked back. Sijai kwa the same tena. Hata ile mwambia wife kila siku mwambia, unajua nini? Utakuwa broke this year, but if you kuna thrive kwenda forward, you'll keep getting better. You'll keep getting better. Everything ita change. Utakuwa last year ulikuwa kuna network yako ilikuwa maybe ulikuwa na 5,000 a month.
this year utakuwa na 7, improvement nini 2, next year utakuwa na 9, another utakuwa 12. So ukilook back uone, oh, where did I come from? Oh my goodness, ukiangalia utaona hiyo progress juu mali ulikuwa na mali uko saa hii ni stretch kidogo. Mwenda hapa nje by the way. Hata niangalia Q&A naongea sana. But mwenda huku nje naona vile wasao wanaishi. Kajana niko place ya nini? Art, niko place ya art. Au creatism art za sikutaka kuificha ile juu I didn't know kama ni place private ama ni place public. Wako na whole event. Nikaona I don't want to film anything I'm not supposed to. Lakini wako na show fulani wana exhibition yao itakuwa July 24th. So na make sure hiyo July 24th alafu ni kama ni za film. Ni art itakuwa Walker Art Center, Minneapolis. Watakuwa na show yao, wana showcase everything wame create. Au create art ya zile machuma zile, wana twist ma rods. Unapata kama hosi ya chuma hivi, au ndio vitu kaa hizo. Ni mother. Asema yeye ametoka country gani? Aliambia what country was that? Nimesahau jina. South America, ndio country ya South America. Nimesahau jina. Pia ni immigrant by the way. Ni immigrant. So you do art. Anakuwa commission ambua nijenge art ya maybe a horse 10 feet tall. Alafu anaidraw, anamwambia hii akimaliza ana coil mawaya, anachomelea welding, ana create everything. Alafu ana set hapo anapatiana inakuwa poa. Unaona kitu hiyo? So then you'll only do something once. Alafu kwenda mbele you'll never touch it again. Itakuwa trajectory, utaanza hiyo story. Kama goal yangu yoga multi-millionaire. Do you think I know how to get there? Niko na concept of a plan. Wacha niseme hivyo, concept of a plan. But guarantee zikiingiana ndakuwa $100 million rich. No. Hata sijui nafanya live kwa studio. I'll be paying people to come to my live. I pay flying people. Yeah, I can do that all the time. Nachukua sana fly na kama guest mnapata ma B1 B2 visa. Na advocateia. Acha tuangalie maswali zimejaa sana. So YouTube kuna nini na TikTok imeenda speedy. Kulianzia wapi? Hebu tuone Kevo mrefu. Content yako pale YouTube ni safi sana bro. Oh, thanks Kevo, thanks. Alafu kuna conundrum third party which is unnecessary. Nasikia bila mesema me agree. Sometimes kuenda hizi Middle East, you don't need a third party. Kama Canada, umesoma bana. Usiogope, uliza maswali. Kuna watu wako Canada watakusaidia. I think kama kusaidia nipigie mimi simu, alafu ndio watafute niwaambie, msee kuna mtu anataka kusaidia, ni advocate for free kama nina time. Naweza sema hivyo watu wapigie 3000 nishinde ku. But ile utafuta msee anadu hizi vitu. Enda comment ya mtu, ukiona video mtu interesting, comment kwa nini yake. Akataka comment, make video mwambie, mbona ucommenting kwa video zangu, vile muambiwe hivyo kila siku. Mbona alboni aje, mbona hujai answer question yangu, iko na WhatsApp, unaona? Any complaints? If you have any complaints, Maisha states ni HR. Najua hii ni free content, free everything. Lakini if you have any comment, concerns, kwa any video description kwa YouTube, TikTok ijani allow, YouTube kuna description section. Kuna email yangu, kuna TikTok Messenger, ile Messenger TikTok, kuna Facebook Messenger. I'll get to it, by the way, I'll get to it eventually. Nanda ku answer. Unless kitu ridiculous, ndio shindwa, how do I answer this? Kwa kuniambia kama nini mtu asema hivi, nijengee nyumba. Mimi nazijenga nyumba bado, nakujengeaje wewe nyumba? Nataka hiyo. This is true, I'm just throwing it out there. Ile si ukweli, but nda answer. Ukinitumia, get in touch in a way. TikTok uandike message, ile inbox. Maybe watch Facebook uandike comment. Ndaiona, ndaisoma at some point. Labda sasa muone soma comment hivi alafu mtu yana anaangusha kitu na kimbia. Unajua niko na 2 year old by the way. 1 year old, almost 2 year old. So niko na mtoi bado mimi ni mzazi, but I'll get to it. Naona any comments, any concerns uko nazo, maybe it's the address kwa video ga short. Hii tu ni I don't know 3 hours, so 3 hours, but I'll get to it. So kuna Monica Gadoni sema locked in from Kayole, tuangalie TikTok ilikuwa third party. Alafu kuna Solomon Muchuri asema hello Maish. Karibu sana. Niko poa kabisa. Uko kwa man cave ile yako mzee. Clinton amekuwa wapi? Nilianzia hapa by the way, hapa east side. Nikaenda that side, nikarudi east side tena. I realized man cave you kaka more proximate 1 hour. That's what I thought in the beginning. Live itakuwa 1 hour. Imemorph into 2 hours. Excuse me, kama almost 4 hours. I spend even by the way, sababu hiyo ni wife you complain. Hata leo labda ni punish juu hiyo.
I start too early, I stay up too late. Naona sasa. Ikambia si hivyo ni timing ndio. Musa kama Kenya kuanzia 7 wasolimbia 7 ndio wase uingia home. So 8 to 9 inafaa kuwa 8 to 9. 10 wase ndio kwa too late. Kama saidi iko late sana by the way. So that's why. Hapa ndio ile nianzianga hapa hivi. Studio number 1. So hapa hivi ni Cody fan. When doing long haul truck driving without having a family, does having a house necessary? Code fan. Yes, it's good to have. Acha nianze kizungu by the way. Nimesema hivyo kwanza lote nianze kizungu because sometimes huwezi jua kama sana understand. So when you're doing long haul, so hapa hivi over the road truck driving. Over the road. American English, I don't get it either. But you just say whatever. Over the road truck driving. It's good to have a house. This is what you do kwa na house. Tafuta ma roommate. Kwa nini? Wataka your mail because your driver license needs to have a license. So I know people, you're trying to save cost. Sindio, Cody fan, you're trying to save cost. So how do you save cost? Have roommates, 3 roommates or something, rent a house. Have your room, then have roommates. Kwa nini? You're splitting your rent. Mnasaidiana. So then when you split your rent, if the rent is $2,000 and there's 4 of you, you're only paying $500 because you don't really spend so much time in the house. Alafu naenda over the road. When you come back, because you have to come back home, kuna ile home time reset na kila kitu, at least you have your own bed and your own space. Then kama kuna extra things, kama mimi Maisha states, niko na camera gear, niko na extra TV, niko na baiskeli, niko na maybe mucheza golf, maybe niko na golf course, niko na ile golf club, sichezagi golf by the way, DJ, basketball. So you can get a storage unit, udump everything, temperature control. Ni cheaper, $100 a month. So have your own space. Alafu ingia over the road. Sababu over the road si permanent. There's times in a slow down vibaya sana. No. But eventually work your way back to local driving. When you're home every night. Kama mimi. I'm home every night by the way. You are very strange. Albo do truck and go home every night. Yes. But here home every night you have to create it yourself. Usingoje msa kucreate. Create the opportunity yourself. Sababu if you're looking for that job, everybody wants that job. So the best way, how do you do it? You beat the competition. Create your own opportunity. How do you do that? You buy your own truck. Then you run your own truck. So now you, employee, working for your own company. So you're the employee and you're the boss and you're the HR manager. So if you have any issues, you ask yourself what you can do better. I'm just kidding, but you get the point. As a local, you'll create your own opportunity. Sabu, there's nothing as good as being home every weekend, especially when you drive truck. Basically ile truck driving ya kawaida over the road, ile unaka 3 weeks out, 4 weeks out, to be honest kabisa, mimi kiniuliza, I speak Swahili in this section, hiyo ni utumwa, hiyo si job, hiyo ni utumwa. No. Utaishiaje kwa, I mean, I don't know, hiyo truck ya gaji, kuna bed, I think your bed ni kama enough for you to lay down, sawa, hiyo ni bed. So if you're lucky, kuna double bank, itakuwaje double decker. Kuna bed chini, kuna bed juu. So that's your space, that's it. Alafu kuna maybe ka fridge kadogo hapo hivyo. Alafu kuna fridge nyingine huko juu. Alafu kuna paperwork. So you drive here, kuna passenger seat. Alafu behind you, there's a bed. That's it. Kama uko solitary confinement. Uko jela, willingly. It's not healthy. Kuwa na hao yako, unafika, best yangu yasamangaje big boy, itonga big boy. Atakam namtaja juu najua atakam siku moja nimwambia tukam tudo video na yeye pia apate perspective yake pia. Ni mse ololo, alafu ni wiser than mimi kwa sababu ni mzee kuniliko. Mubora ideas kwake pia. Hiyo ni sharpen. So tusaidiana. Hiyo some people learn vitu kwangu. Yeah, compliment, but hiyo atakam mse ololo big boy. Hiyo sama ni kuangalia roof, unaangalia roof. If you're not driving, unaangalia roof your truck. No. It's like solitary confinement. So preferably, kama uko over the road, get roommates. Cheaper place, ama nunua kuwa an apartment outside the city. Suppose, how do I, example, sijakuwa Nairobi for a long time. So kama Nairobi ni ile, Nairobi ni county. Kuwa na ile itakuwa cheaper kidogo, maybe Kino. Kino iko outside kidogo. Place outside the city. Itakuwa ni, sababu si demand iko high, rent ni cheaper. Then you 500 could get you a 1-bedroom apartment outside the city. Naona sasa, at least ukuwe na home. Ukirudi home na truck, you have your own house. Utakuwa na nyama choma weekendi, summer, something. No. That's what I would say.
But you work, if you're doing over the road already, unaanza kama dereva, you buy your own truck, then work your way back to local. Kwa sababu kuna job mobs za local. Kama kuna besi yangu moja tuanga Victor. Ule Victor tulikuwa na yeye kwa lake usiku. You deliver fuel. Yeye ni fuel delivery. Alianza kama dereva, ana deliver fuel kama dereva. Hata nimemtaja leo. Lazima ukuwe na hazmat, hizo ma extra certification. So you deliver fuel. So alikuwa anaenda kama dereva, aka understand nini, akabuy truck yake. So that's what he does full time. No. Maybe car with construction akisema tu ako comfortable because alianza kama dereva, you deliver fuel. So getting the job easier? It's not that easy. Yeah, fuel delivery. So how do you make it easier? You buy your own truck, unakam kama owner. Is it easier kama owner pia? Kuna waiting list, but eventually utaingia. Tumwambie wase work your way back home. Kwa hiyo independent. Sababu you need your masterful brain iko kwa hao. You can do things kwa hao. No. Tuendelee. So Nate, see, you have a tracking company. You have a tracking company. I'm going to see. You invite people or you give watu hawana mapepa H2B visa. Nate, that's above my pay grade. I don't think I can do that. I don't think so. Sababu ni tracking. Alafu yangu, tracking ni you need to have a CDL. Sina hiyo capacity ya I just have one company. Ni anybody who runs business in America. If you run any business, hata kama ni the smallest business, I think. Can't even think about it. Uber, for example. You're doing Uber. There's 3 ways you can do Uber. Because you're using your own vehicle. Ukisign up kwa Uber, you can sign as an individual. Sawa. Which is risky, a little bit risky. Sabu, how do you differentiate business money and personal money? Itakuwa tricky. But Uber ni low income business. So you can survive as yourself. Lakini the more you start doing business, ukita kwa na threshold ile, you're making over 50K at a gross income, 50K. Over 100K. Lazima ukuwe na LLC, Limited Liability Company. Sawa. Ndio you separate your personal assets from your business assets. Alafu ikienda grow, you can start filing your taxes as a S Corp, small corporation. Ile divide the two. So in the beginning, you need to have a business. So that's why I run as a business sababu any potential to grow. Ujavle muambia moga natumia, when I'm doing business things, I use business credit. When I'm doing personal things, I use personal credit. So I'm separated. Kuna Albert na kuna Alhal. Alhal ni company yangu, by the way. Albert, we're separated. So whatever Alhal does ni Alhal. Leo nina simu moja mtoi na simu nyingine nimembribe naye mtoi. So hii simu ni personal. This is my personal cell phone. Hii ni Albert. Ile nyingine ile mtoi yako nayo ndio nimembribe nayo. Anaangalia. I had to do something ndio nimhepe. So hiyo nyingine ndio Alhal. So I have 2 separate phones. So inalipa kama personal income, ini ya business income. Because I can use one phone for business, but kuna nile kuomba loan fulani kaambiwa na bank manager moja kaniambia it's advisable to split vitu into 2, alafu ipatie time history. So when you come back to ask for a loan funding for your business, na unaonekana uko na business, yani it's actually iko na address, yani kuna structure fulani ina convince you're actually a legit business. So Nate, mse wangu, it's not above my pay grade. Siwezi bonga na immigration, it's going to be a hassle for me to bring wase. Kwanza umesema wase. I can't. I wish I could, by the way. I wish I could. I wish nikuwa na loophole. Nikuwa agent. Uba agent, I end up kwa corrupt juu inakuwa so hard, time consuming. You end up unagonga wase do. Juu ni resources ziko limited. I wish I could, but siwezi. Lazima ni hire msa kuna experience for the sake of insurance na kuna license. So hata kuja hapa hivi the first year itakuwa hard for me kukuhire. Unless ni kutrain kwanza kama kuna time, then I hire you. Sasa you go above my pay grade. You H2B. I'm very small company. Mini small business, basically. But I like thinking that I'm big business, but I'm really a small business, to be honest. So see, don't give me something that's above my pay grade. I wish I could, though. I wish I could. Uni Corporation, C, LLC. So, conundrum. I'd love to learn more about starting a tracking business. Just watch back videos. Ama niambie, ask your questions, ile specifically, what you need to learn. Alafu ndazi answer accordingly. I used to do like a live session, alafu na invite watu, but time limits. I don't know what's happening. My life is getting complicated by the day. Mwana, inakuwa threatened. But I think I'll get time. So niandikie too, if you can comment on this video exactly, what do you need to know about tracking? Whatever questions you have, I can answer, alafu ni kuongezea zile maybe you missed out.
conundrum, because maybe this is the first time you're watching sijui. So ningependa kununua box truck ya kwanza. My friend has a box truck. Mum discourage. If you're gonna do something like tracking, for example, you're gonna do tracking. Why do you want to go to the lowest level of tracking? So strive on the highest level so you can maximize the income. Because as much as tracking sounds good, expenses zake ni mingi. Unajua hivyo? Tracking si kama musemaje, you better off kuwa na storage units, ama laundromat, ama parking lot, ama car wash. Hata car wash ni ngumu. Ile business yani ukiangalia kama parking lot, unaweza invest, initial investments ndio more. Sawa? Ile front heavy. You'll invest a lot of money on a parking lot in the beginning. Maybe ilikuwa tu shamba, ilikuwa haina kitu, bare land. So utaipalilia, utadu some excavating. Utai line up, uweke mchanga, umwage, level kila kitu, then you put a gate and fence, whatever. Initial cost, yeah, parking lot. Lakini daily, regular maintenance ni almost zero. Sababu once you may set up, people just need to pay you monthly, wapatie space yao, they can park the equipment, whatever they want. Storage unit, somebody can bring their stuff, and space too, that's the initial investment. Daily basis, unajidivorce out of that. So if you're going to get into tracking, advisable by the way, very advisable. If you're really going to get into tracking, don't go for the lowest hanging fruit. Sababu, overhead you're tracking ni a lot. You spend money on a daily basis. No, sababu kuna fuel cost, kuna insurance, kuna nini. So don't get into like some choke out. Ile unaongea kitu kama box truck. Ukianza sawa, but why box truck? Are you testing the waters? Ingia to straight CDL class A. Now uchukue all the endorsements. Wanzia the highest level ya hii game. No, anzia the highest level. Kama dereva, alafu change. Unless you're thinking, if you're doubling into it, like you're not really serious, I want to play it safe. It's too expensive to play safe. No. Go hard or go home. Very simple. Go hard or go home. Don't usianze na box truck. Box truck siku hizi, juu hizi matrucks za semi, they take box truck loads kama portions. Oneka moja mbele, ingine. So ile pesa ile kidogo ya box truck, semi truck imechukua load 4. Maybe box truck maybe ni 2. Suppose the pallet, I'm just giving an example. 2 za box truck, semi truck imechukua 4 loads za box truck 2, just to get the rate ya box truck. So no, they're killing their business. So where do you want to compete? The lowest level, the medium, intermediate, ama the highest level ya hii business ya ile high overheads every day. Una compete hapa juu, kwa sababu game ya tracking ni ile una minimize your expenses ndio upate profit. Umeona? Lakini kuna parking lot ni front heavy. You invest in the beginning. Once unataka move on, technically you have no cost after the initial. Maybe if you borrowed some money to set up your place, your parking lot, ama utakuwa yani the only cost you have is to pay back the loan. That's it. Lakini ni maintenance free. You don't even need to be there. You just rent a space and you walk away. No. In your definition ya passive income, I think ile rate yake ya profit ya parking lot 98%, by the way. I dare to say parking lot 98% hands free, if possible. Hands free. Any business, you have very high return. But how do you get there? Utaanzia tracking, ubuild your capital, ubuild legit business, alafu ndio useme I want to park my own truck. Hiyo ndio idea yangu by the way. Musema hivyo. I want to get a parking lot for my own truck first. Instead of paying somebody, how much? $250 a month, truck 3, hiyo ni $750. I'd rather pay $1,000 nikuwe na space yangu that I can actually rent out some extra space that pays for that thing by itself. So ni eliminate your cost ya parking. Kwa nini? Hii game ya tracking ni nini? Una reduce cost yako so you can make more profit. Kwa sababu turnover rate ni very high. Si joke by the way. Angalia hivyo. Utabuy mataya, utabuy nini. Sisemi kudiscourage ni ile compared na parking lot. Parking lot iko na high yield. Most of tracking, if you get 30% ya ile income una make uninterrupted, you're okay. Parking lot utapata 100%. Ama 90%. Mbona? Maybe like expense, maybe ulihaya mtu mmoja kama kuchungulia hapo hivyo. Ama security. No. But mostly because in business, hata ma local police watakusaidia for security reasons, manage nini. Police yao protect businesses, by the way, technically. The police,
the job is to protect other people's business. Kama hujaijua. That's why ukiona kuiba kwa store, unaarestiwa haraka, kuja hapa wewe unaharibu business. No. That's what pays their bills. See, taxpayers, oh please, come on. Walmart pays more taxes than you do, if at all they pay taxes. Maybe sales tax. Tuendelee. So kama unaingia box truck conundrum, you need the lowest level. Try when to the higher level. Just max it kabisa. Ile ndio usikuwe na regrets. Unaingia box truck alafu kwa frustrated, ukamu anza kumake my video TikTok. Oh man, I hate box truck. I thought I was going to make a lot of money. How could understand your concept? Max it. No. Go hard or go home. Period. No. Nate asemaje? It's not as easy as you might think. He'd have already bought this whole village here. Nate answer na at Nate asemaje? See, you're tracking papers. Oh, okay. Okay, juu ya vile kuleta watu hapa hivi. That's true, by the way. Me, if I get a chance, the wrong guy. I'm the wrong guy, by the way. Ukinipatia chance nikuwe president leo, I'll never be president. But just nikopo, man. No. Najua mtu njua mali metoka. I know where I came from. Imagine mimi nikuwe na authority, nifanye kazi kwa maybe uhamiaji department. Ooh. Like a special project ya Kenya wote. Nafungula mlango mwingine hapa kando. Anyways, start and incriminate. Tungoje ifike kwanza. No. So ndio hivyo basi ni kwa creative journey. Sasa Solomon saidia kutap I'm coming. Hiyo ni creative journey. Samaje sielewi, mimi nataka answer Nate. H2B how? Kama employee, maybe anamaanisha hivyo. I'm a new CDL licensee looking for a starter trainer. Pinky KY. Just go work for a company. Go work for a company. My initial, when I was brand new from my CDL, when I got my license, I drove for Swift Transportation. Not the best company to drive for, according to everybody else. I didn't think like that, by the way. I paid my dues. I did 2 years with Swift. It was bad pay, but I didn't have experience. Then after 2 years, used my experience to start my own trucking company and my own old truck. So no, you have to create your own path sometimes. If you're waiting for somebody else to do it, nika kuingisha agent kwenda Middle East, Dubai, UAE. Unatafuta agent, alafu anakugonga, alafu sema niligongwa do. Na maybe hiyo ndio ulimpatia, ungekuwa umebook tikiti, uko na bed space na uko na job already. No. Something you could have done yourself, but because overwhelmed na procrastination. I love procrastination. Procrastination is my best friend. Wait, I'm not going to do this. I will pretend I'm doing it just to make myself feel better. Alafu na end up, you've spent money, you're wasting time and money paying an agent, which most cases is not really necessary. I think the best you can do, fanya hivi, arrange a call with somebody. Lot when you call up, for example, mimi sijui kuja States. That's what I talk about kwa hii channel, by the way, kuja States. The first thing, kuja States, very simple, apply green card. Hata ukifail last year, useme ati this is it, ni bahati nasibu. How many times have you won the lottery? Ile lotto, whatever. How many times have you won that? Bahati nasibu. How many times? Ili happen mara moja hapana. Maybe you keep coming always. Lakini kuna options zingine. So, usiseme I tried one, then what? Then what? Will you fail once, then what? No. Utenda will you cry about it? Yeah, cry, please, cry. No. Shed the tears. Mi kwa nalia saa zingine. Business is so hard, I'll just go lock myself in the room, alafu na lia, alafu nasikia poa. Ilikuwa other reasons pia, lakini just in case. Crying helps sometimes. Alafu nikarealize moja. Having friends around is better than crying. Because if you have friends who you can actually, who are real, your real friends, you can cry and they'll hear you out. Or pretend to hear you out, whichever works. But at the same time, half your problem will disappear once you talk about it. Hiyo ni kama free therapy. Uko na shida, uko na vitu za kusumbua kichwa. Kama last week tuko naongea na nani? Anajijua sex jina yake labda namseti. Alisema ana go through breakup. For just him akikuja hapa hivi kwa forum kuongea juu ya breakup yake, maybe we gave him some advice. Maybe, just maybe, hopefully, ilimsaidia. I'm sure time will heal the wounds that you have. The wounds that you have inside, time will heal over time. If you break up with somebody, time. It sucks in the beginning. It does. But it gets better over time. Alafu, if it ain't
if it didn't broke you, asije nisemeaje, karibu niseme word moja za kuwa triggered na TikTok. Unaona? If it doesn't unalive you, it makes you stronger. By the way, it makes you stronger. Okay, go through experience unakuwa stronger. Kwa sababu semaje, ka ilikuwa challenge. This is how I felt. Nilikuwa so discouraged. Man, I was just stressed up. Alafu, I went through that. Please. What else? Mufanyanga hivyo. Business yoga. Profit. Boom. Down. Profit. One time, buy truck, everything. Like, I have trucks. I have my license. I have insurance. The truck is available. No work. Okay, I have work. Truck breaks down. Okay, I have work. Truck breaks down. I fix it. As soon as I fix truck heavy, no work. Oh my goodness, what's this now? Like you want to quit. Like you know how the initial, what was your goal? You're seeking independence from employment. Ukaanza business. So is this the time to give up? Probably not. This is not the right time to give up. Move on, you push to the next level. Kwa nini? Nikiangalia hivi, kama naongea juu ya my success story, personally. Kunuza, album succeed in business. If I look back, nakambia, yes, absolutely, nime succeed in business. What are my accomplishment? Niko na track 3 sahi, ni 2 lakini ni 3. Juu moja ni yangu pia. Ninemua mbona mama kila saa, sema ni yako, hata kusema ni yangu juu na niseti. Okay, sawa, ni yangu. Nimekatu jina yake ndio ni build your business pia. So na track 3. Are they all paid off? One of them is paid off this year. Maybe by 2020. Is that an achievement? It is an achievement. Sabu, me just my brain, my mindset 5 years ago, I would never buy a $220,000 truck. Now, I can get a $300,000 truck. Kwa nini? Nime go through, it's possible. Is it easy? It's not always a straight line. In a curve, hivi kama river in a flow, down from the mountains in a flow, kwenda the ocean, I think. That's what the rivers do? I think so. River Nile, Lake Victoria, south. I try to think of Mississippi, Minnesota, Mississippi State, the Gulf of Mexico, America, it depends, America, according to Trump, the Gulf of America. So, whatever floats your boat. So, basically, the rivers in a flow heavy, in a meander, I think in meandering, itakuwa hivyo business. Don't give up. Ukiangalia from my account kwenda nyuma, I'm better off than I was last year ago. Alex, imagine, suppose Maisha states this YouTube channel. I was scared. I didn't even know what to talk about. I was just trying my best to communicate. Lakini the more nimekuwa hapa hivi, the more I'm understanding the needs of the people who watch this channel. The more I try to craft in a way. Mwana, watu watakuwa nikidrive truck. Lakini hiyo nimeona kama ni risky. I'll make 1 or 2 videos. Nimemake moja last week, by the way. Just for the record. Msisahau sana mu drive truck pia. Just in case. Na post next week. Come on, edit on time. I don't know, maybe. But I understand the needs. I say gani. So I'm trying my best to deliver those promises. Have I gotten better on camera? Not really. I have to look at myself still. Niko na confidence. No. Ndio niongee na nyinyi. But still, people are benefiting. Kuna watu in the Middle East because walinisikia mimi nikisema kitu, which is good. Hope it works for them. Actually, I want it to work for them. Not even hope. There's no hope hapa hivi. Okay, in the Middle East, you have to make it. Hakuna choice. Mwona sasa. Kuna msei niambia 2 years ago in Canada, ali-apply akakwama juu ya medical. At least amekwama, which is good, because I like it now. Because nikamwambia 2 years ago, ilimpita. Hata consider. 2 years after, this is a funny thing, by the way. This particular guy, sitaki kumtaja jina pia. Mutra keep watu, because I want them to succeed. Sitaki kumseti. We're not here to call out people's inconsistency. Everybody is inconsistent, by the way. Everybody is. Don't even... Perfection, I'm yet to meet a perfect person. Everybody has a degree of inconsistency. So nilimwambia, uko na degree, uko na job. People like you are needed in Canada. Apply. Akailalia, procrastinate. But at least I get your message. So I think akona 2 years delay. The 2 years after, now he's taking it more seriously. Kwa nini? Ilikuwa ile, let me wait for things first. Same other kuangalia, he's running out of options of procrastination. And I like it too. You procrastinate so much, imesahau ma Q&A. Naongea hapa hivi. You procrastinate so much that una forget, I'm supposed to deal with this thing. No. Don't waste your time. Your procrastination ni nini? I'll do it tomorrow. Typification kwa, I'll do it tomorrow. So every day ni tomorrow. Postpone. Hiyo ni procrastination. Do it, get it over with. Samaji, I want to look at this thing in my rear view mirror. Nilifanya ikapita. Hivyo. I did it.
Say I'll do it tomorrow, na postpone. Why are you postponing? Just making yourself feel good. Ni a form of laziness. Watu sema pia ni kama ni ugonjwa. Matherapist sema, oh, procrastination is a form of disease. It's hereditary. Bakumbuka huyu ni therapist. They need clients. Get here, you have to grow your business. It's a marketing strategy. Can say procrastination is a form of disease. You need a therapist. What's out of flock Masim? Hello, hey, Albert, are you doing therapy services? Oh yes, $100 an hour. But for you, I'll do 90 an hour. Customer, don't buy that. No. Ukilan could do things first, alafu ndio consequences later. Good things, sizzle bad things, good things that will useme albol sema do things, good things. You do them first, alafu utalan hata ukifail ile experience ya kuifanya ile, you did it. Angalia, wewe apply green card. Best example, apply green card last year. Ulipiga picha, ilikuwa nini, 2 inches by 2 inches, whatever. Apply, you don't even know what you're doing. Send you an application. Tumiwa email. Pigia albo confirm. Albo indio, hiyo nini? Hiyo ndio case number. Ndio hii. Sawa, wazi. Nangojea next year. Umengojea 6 months. Umeanta email. Man. Ulipata hiyo notification. What did you just do? Think about it, like, just go back wangali kamiro semeaje. What did I just do? Something you've never heard of. It's a green card. Apply, ukapiga picha. Now you know everything about everything. So what do you do with this year? The automated. June, utapiga picha, weke standby. Information last year, I don't copy paste. They come a copy paste, by the way. The only thing, as I change picture, they need your current, mugshot. They need a mugshot. Itogaji jina. Why am I thinking about mugshots? Anyway, your current photo, ile portrait photo, they need that every year. Automate it. Unatumanga kwa sababu ukipata green card mse wangu. Hizi stories zote hizi. Ni kama umeenda kwa meta ukasemaje, ukaletewa nataka chakula, ukaletewa chakula for example. Ukaletewa sijui nini. Alafu mbue, hey, the president, nasema president during the highest authority kwa country, amekuinvite for dinner leo. What can you do? Unachukua usamisha, acha sikesha micro hivi, uchukue mkono hivi, uchukue chakula yote umepewa sahi, uitoe kwa table. Uyangushe chini. Alafu simame, straighten up. Uangalie kama uko poa, uangalie well, tafute suti, uende ku have dinner with the president. Kwa nini? Hii dinner iko worth it. Hiyo ndio green card basi. If you win the green card, umefagia F1, HB1, visiting, B1, B2, blah, 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 whatever. Out of the table. Unabaki now. Boom. Unatafuta ile second notification letter. That's how good it is. Inakupatia path ya kusucceed. Na rest, by the way. Everything iko rear view mirror. Sote ndio kwa kione. Naongea sana juu hizo maswali na interpret sana. So, mimi nataka hiyo niche sijui. Nikikuja huko, but I know how to make water out its maziwa. Skwelei Solomon. Inaitwa J-Curve business. Skwelei kabisa Solomon. Hebu ni tafsiri vizuri. Unaona? Tunakuanga wanafunzi wako sasa, nimeambiwa ni tap. Kutap ni like video. Like in a video. Musa kuambiwa wase kila saa. I don't know why I forget. Like video insaidia na ile engagement. Somebody who's scrolling through, it a suggest. Ni kama unaambia algorithm, hii video kuna something useful inaambiwa kwa hii video. I hope so. I hope to be useful. No. Talk about getting reliable drivers too. Fujo. Reliable, I don't really go for reliable. Mwasi mingi hivi. Hata mwambia madere wangu. Wale wanaendesha sahi. Mmoja amekaa 3 years sahi. One driver 3 years. Mwingine alikam last year too briefly. Amenisumbua sana, by the way. You niambia, no. Now that you've said, Albert, whatever you said, now you listen. Amuza, dude, what do I have to listen to you for? No. Oh, man. No. Your opinion doesn't really matter. Now, I understand the kitchen. You start your own business, alafu hire dereva, alafu dereva kabia now listen. You see democracy, ni 100% your business, ni 100% your responsibility. Anything goes wrong, guess the buck stops at me. I lose money, I lose something. So your opinion does not matter. Unless it's to do na your employment
ile specification. Did you get paid on time? Yes. Did you show up on time? No, I did not. We have a problem. If you don't show up on time, you'll make my company look bad. If you get 3-4 complaints, I'm so sorry. You could be the best driver in the world. You can't work with me because I was a team player. That's very simple. But getting a driver, mwanza na mtu ule willing to learn. Na ako motivated. Sababu hata huyu dereva ndesha hiyo truck ya wife, hiyo jina truck ya wife ni truck yangu pia. Akianza alikuwa na hizo problem pia. Kambia sawa. Tuligo off kidogo in the beginning. Apate advance. Nikamshow, how do you expect me to pay you and you haven't even worked for me yet? No. As a businessman, I've learned, by the way. How do I pay you? Hatujanimikia $1. No. That's the I don't know what word to use. Because social media. You work first, then I pay you. No. You work first and I pay you. I don't pay you before you work. How do you see business you need charity? Other charity out they need tax exempt. Now people are very specific or very choosy, by the way, who they support and who they don't. Akubambika na hiyo story. Akasema apigia wife, oh, your husband was so rude to me. I just asked him one thing and he was really nasty to me. Wife anapigia simu nikamuuliza, alinibuy a truck? Aliomba loan? Aliopiga masimu? So does his opinion matter? Fanya hivi, mwambie, if he doesn't want the job, I'll start looking for another person tomorrow. Msaka sikia story akasema, oh, okay. Hata job nisha lose already. Akanyenyekea. No. Tumekuwa saini mabesa, si mabesa siku hizi. Jaligundua ile he was trying me. Aone how much can I push Albert? No. Nisa kama msempoa. Mungu msempoa kwa hapa. Hapa tuko friendly talk. Bizna imenifundisha. Business ni hardcore. Akunanga, it's business. Sikia nasema, si personal. Si ni aje wase ni poa. Ni ile angalia, compare letters. Means a little bit of mini business school dropout. So at least in some of the first 2 semesters of business. Communication lembo hivi. When you're speaking in a business business letter ile communication, a personal letter utaza how's the family, how's the weather, how's the cows, how's the goats, blah blah blah. 2 pages. 3rd page. Oh, the reason why I was calling you, I don't even know what the reason is. Bye. Next time, continue. Umonge nothingness for 3 pages. Business ni to the point. Dear sir, madam, whoever you are, I don't know, whatever. No. He, her, him, whatever. Regarding our last communication, I need the money now. Sincerely, Albert. Done. 2-3 words. Hiyo ni communication ya official letter. Kuna time ya story ukweli? Hapana. Ni business. Kuna structure already. So wewe mwingine, oh, now you listen to me, Albert. Nasema sasa tunisikize. Niambie what things niambie. Nasikiza namwambia, so how does that help me in business? That's a personal problem. I'm not your personal therapist. Pigia therapist, itongaje ile imesahau jina hiyo kwa YouTube. Alafu make appointments, alafu uende waambie therapist hiyo. They'll be glad to help you for $100 an hour for 2 months or 3 months. They'll be glad to, and they'll happily take your money. Don't do it with me for free. I'm your boss. Kwa hiyo mbia job. Ukinimeet weekend kama na make my video, I'm your friend. Lakini kwa job ni business. Alafu piga simu, hey Albert, okay, thank you sir. Next. No. Tuendelee anyway. Ni machama comment sana. So madere ni hivyo. Ni ile kama mtu understand your business, sawa. I'll find on somebody else. Siku waste time. Mwambie wase it's always an opportunity kuwa na dere wa mtu juu. I was a driver for 1 year. I understand that. Everything nimelan kwa business, ile practical, ile getting your hands dirty is working for somebody else, by the way. Get your hands dirty. Boss wangu with Basil. Is he doing tracking still? Ako over the road. No. I think in terms of what he taught me, Mu executes better than he does. Naelewa. I'm going to be honest. Mu executes everything better than he does. Sabi yeye ana business, ana madereva sahi, ako peke yake sahi. Amechoka na hiyo story kama he's getting atakuretire maybe. Amedu sijui for 26 years, something like that. So I'm executing my business better than he did. Now guess who taught me? I got my hands dirty by working for him for 1 year. Nika learn everything. Mechanic breaks down. Can realize when the truck breaks down, the quickest thing you want to do is turn around. Ufix urudishe. Even if it costs you money, at least uta spend more money now to get it ile expedient to get truck fixed at night, so that the next day you keep making money. Sababu uki lose 1 day tomorrow, you're losing time and money at the same time. Ile future. Basically, what happens when your truck breaks down and you don't fix it, all the money you made to this day
utakuwa na negative na ile do uko nayo already. The money you have already is just negative because you're losing time. You still have insurance, you still, kuna zile recurring payments, kuna parking, kuna zinaendelea count too, doesn't matter. So ile unaitaka unarudi back to pay more, get it fixed, move on. Mambo ya sio ukinunua truck ya kwanza, your first truck, usinunue Volvo kama mimi, nunua Freightliner or Western Star. Why? Because Freightliner or Western Star is the same company. They have the same components. It's like ni kama Toyota, ile iko ubiquitous. Hiyo word ni nini? Iko commonplace. Manisha commonplace. You can always, the parts are always available. Ukinunua Volvo tambua 3 days shipping from Chicago. Alafu ngojea, they're not here yet. Kwanza hii enzi ya tariffs na nini? It's like 1 month. No. So nunua truck ile iko na less maintenance. So you can make more money. Ita cost money. Kuna wasoga na argument opposite. Oh, but nataka kununua truck iko paid off. You don't have to pay off anything. Ni business. Kumbuka business will outlive you. Kiwarijua, oh, I'm going to pay off. You don't have to pay off anything. Kama ni gari sawa, personal car sawa. But a business, please, it makes you money. It pays for itself. You're the manager who writes the checks, but the business will outlive you. They know that already. Wacha niangalie questions za YouTube. Niliwachia nani? Ilikuwa Monica Gadoni. Asema locked in Kayole. Haraka hapa sasa tuende kwa Darren Travels. Hope uko poa. Niko poa kabisa msee wangu. Niko poa. Hakuna haja niwabona story yangu ya weekend. Ile labda katika kwa video nyingine. Friday nilikuwa graduation. Saturday asubuhi nikaenda kwa car show. After nikaenda kwa Fanaka Nation na kiimba, mumfuata na kamera. Mumpenda hiyo opportunity kwa sababu hata anafaa kuchukua hizo footage zake leo. Hata nilipigia simu siku ni miss. So alafu leo live imechelewa. Terrible, man. It's terrible weekend. I'm not comfortable. Apologize kuja late, by the way. No. Please accept my apology. Spend give up, by the way. Come on, I feel like I'm letting people down. So thanks for the great mind, Albo. Uni Dan Caster TV. Dan Caster TV ni kama kuna show already. Amepose na clarity ya full frame camera. Professional hapa hivi. Karibu sana, karibu. Edward Kamau, Albo, Nico locked watching live from Roy. It's 9:32 p.m. Ilikuwa hata sina watch leo. Cheki mera sana mesa watch. Nimekimbia by the way. Nimeshaenda garage hivi nikakimbia chini. Nikaanza kudu live. Karibu Edward. So hapa ndani Elite World, like the video please. Nishaambia wase like video, amenikumbusha. So kuna John TKE. Alikuwa hapa last week. What if John sipenangi sana za what if, by the way, I'm telling you the truth. What if in a sound procrastination. What if, but anyway, I give you like a chance. Utafute connection za kazi kwanza huko Middle East, then ndo uchukue visiting visa. It could be a possibility connection, lakini musikia hivi, watu wengi wale upo first priority Middle East. According to Paul, Paul pia hiyo ni experience yake. Ile ukwe body and flesh, show up. When you show up, wanakutake seriously. Ile in absentia, ile uko mbali, uko any father, nimeka hiyo nini kama inakuwa hivyo. Oh my what? Thank you. Okay, I don't know where it was. I couldn't find it. Oh, a nightstand? Another bedroom? Okay, got it. Thank you. So, kutafuta job, ile, kama ukisema I'm applying for a tracking job, alafu, ukulize where are you, sema niko Middle East, na uko States. Watachukua hiyo application yako politely, alafu they'll gladly feed it to the shredder. Shh. Do you want a time? Ile, yani unawapatia logistics fulani. Watu take vitu seriously when you show up. Kwa sababu unajua mtu ana show up ni mtu ako serious. Unajua how many applications za tracking you get every week? Mob sana, by the way. The tracking application. Lakini wasa wangapi show up? Hata kuna wasa hata wapigange simu, unawaambia hata they don't even call you back. Naona. So it depends. Show up. Ni poa kama uko kwa ground. Kama una do, tafuta mbinu zingine. Ongea na mtu atakusaidia ile initial ile. Umeona? I don't know your condition. I don't know what your condition is. But jaribu tu useme ati usitafute the cheapest way to get something. Itakuwa almost impossible. Unasema suppose nitafute connection in job kwanza. Kuna possibility, but chances are itakuwa yani hiyo si ile initongaje ile exception to the rules, basically. Exception to the rules. Sasa utakuwa always go collect straight ile you're facing is straight. Jonte. Itakuwa poa hivyo. Kusema ile what if ni procrastination. Hiyo ni definite, hiyo ni the first sentence ya procrastination.
Naona kuna Alice Gesare, locked in from Embakasi. I love your content. Thank you. Leo kuna sisters wawili hapa hivi. Ni mwana jina mbili hapa hivi. Wengine wonge unyamaza. Black Mtalii. Albo nilianza watch sahi niko golf. I had to get out of my comfort zone. Sikia mse. Ameamua kuja hapa akasema Black Mtalii. Alianza kuniwatch alafu akaenda Middle East. Umeona? So yeye Black Mtalii akiangalia nyuma hivi sahi ile na tu ile mwaga very visual. Napenda zile that's how I learn. So akiangalia review mirror yake asemaje? Last year nilikuwa mtaani. Nikasikiza Maisha States is my idea. Nikaenda golf. Sasa yuko golf. Unaona? Na mimi hata si hope nataka succeed, by the way. Succeed. Kwa nini? Ndiye akuwe example kwa wengine. In a good way. Sababu most examples zonga mbaya. Content zile zonga viral kabisa hapa hivi YouTube ama hii space ya social media ni negative. Ushani no receive. Positivity, it's just tired. Musema I go against the grain. No. More track positive more than negative. Some negative sells in easy. People like feeling bad. At least me siski back like mtu mwingine. Please no. Prayer yourself kwa successful. People are successful. Sababu uta attract your energy. Kuna vitu mob nasikia hii story, by the way. Hii story unajua vile ukiwatch TikTok enough times kama mimi content yangu ya TikTok yonga business na hizi stories za history ya watu weusi. Naona history. So kwa feed yangu utapata vitu za business related na stories za racism. Hizi ma history. Muzi watch zote TikTok. So I think TikTok dunia China haina restrictions kama companies za America. Juu America waweza kuwa na strive gavana try kufinyilia hiyo story ni usiharibu ile peacefulness na nini. Lakini TikTok dunia country nyingine au mwaga ukweli yote huko. Unaona? Wanamwaga kila kitu. So ukiangalia kitu hata kama inakaa fake, kuisikiza tu inakumeka uende kuiresearch more. Unaona? Kama hizo za King James, Jamestown. Anyway, tuendelee. Sorry ni mingi. Naambia King James baadaye. So huyu ni Black Mtalii. Ako golf sahi. So msana doubt kama Jonte, tafuta Black Mtalii umuulize. Picha yake ndio hapo hivyo, unaona? Ako na mugshot. Mbona anaita mugshot? Sasa fanya hivi link Jonte. Bonga na Black Mtalii muulize uliendanga aje huko hivyo. Alafu compare mali wewe huko. Juu kama kuna watoi, uko na wife, inakuanga little bit kusababu share na mbali kidogo. Kuna vitu lazima uconsider before you make your move. Sawa, now you have dependent. But kama wewe ni kijana uko peke yako wakia nani? The limits are endless. Kama wewe ni kijana, jumia kabisa kweli kabisa. Nikiangalia hivi, mwangalia mapicha sema, "Oh, this is me. I was 16. Oh, look at me. I was such a baby at 16 years old. Oh, such a baby. Oh, guess what? Sahi, niko 46 by the way. I'm a 46-year-old guy. When I was 16, I thought I was an adult. But looking back now, oh my goodness. Whew, I was so naive. 20, still naive. 25, extremely naive. 30, it's about 30. Sitaki kuingilia na TikTok. Amesema 30. Hii ni kingosa ya America. Useme 30, tuseme tu tuongee kabisa. I'm very cautious this story. Utangalia useme, nilikuwa fala ni aje. 35, niko mjinga sana. Sasa hiyo sema, at least kizi mufikiria hivi na hivi na hivi. You see that? You think you're an adult when you're young. Jiangalie vizuri utaona, analyze. Utaona, you don't even know what you're going. Kama uko kipofu, uko na kijiti unasema, career. Uko na degree hata jumbo unachukua degree. Why did I take this degree? Why? No. Mimi ndio nasema hivi, I want to do computer science na business administration. Because to me, niko na ile awareness, those two things nda succeed. Did I end up doing computer science? Nope. Business, I'm using maybe first year business. First year, the first year ya kurun business yangu sahi. Everything else imelani ile full speed na books na kila kitu. Hata I introduce my wife idea, instead of buying a book and reading it, alafu ina take time because we have kids. I listen to the book before I even buy. Then kinunua natafuta ile page nisikiza naanza kuandika kama underline na toa hiyo content hapo ndani. Sababu muamini hivyo. Alafu unapata ukisoma book umalize una realize the thing you thought the book had, it didn't have that. Most of the time ile ina confirm what you knew already. But hiyo pia ni kama una pile up evidence for this thing that you're doing. Unasema if this guy wrote this and this guy wrote this and that guy, ile analysis after a while unasema they must be right. No, unless wanajuana wote, but your concept with different languages, different styles.
ina make sense. Success si rahisi. Hiyo ndio nimekuja conclude hivyo. Success lazima uitafute, lazima work hard. Kwa nini? Msema before hata nilani kitu kwa mtu mwingine. Life una swim upstream. Na maanisha nini? River ina flow hivi, wewe una swim hivi. So you're swimming against the current kwa life yako on a daily basis. So do you have time to procrastinate? Useme acha ni pause hapa hivi, nishikilie ka branch. Hii ni river. I'm using the illustration. River ina flow, alafu sema acha ni pause kidogo hapa hivi, nishikilie ka branch. Labda nichome kidogo, nichome. Kau choma, unaona? Mbona choma mzee? Hata kuchoma by the way. Sikudanganya. I'm not kidding. No, msio choma, hata kuchoma. No. Utafika 40. Okay, siwezi confess stories zangu za kitambo. Acha tuachie story hapo. Ndapatia msee ideas. Msema hivi, I don't know what I confess my stories. Kama uwasha, usiwashe, hata kuwasha. Kama unawasha for entertainment, I feel sorry for you. Juu utafika 40, uanze kuwa na issue fulani za health, zile na uko normal kama mimi. Mimi ugana kama lazima nitembee, lazima nifanye nini. I mean, it doesn't matter. Sasa ungezana ulichoma. Ni kama una reduce lifespan yako by 10 years. No. Utakuwa na problems zile za 50 year old kama uko 30. Wacha kuchoma by the way. Usijidanganye kabisa. It looks fun, umeuziwa kitu mbaya. So sema hivi, river ina flow hivi, unafaa uswim huko hivyo, alafu umeshikilia ka branch. Acha ni pause kidogo. Hujafika mwisho bado, sababu ndio mwisho wa river ni nini? Uko na boat maybe, uko na boat. Sasa uko una flow against the current ndani ya boat. Alafu at some point labda unaangalia river ikiflow. Oh, it really beautiful. Oh, I like the sound of the water just passing through my house. It makes me sleep at night. So unaangalia river, sema hii river inanisaidia kulala. You don't even swim anymore. Kwa nini? Uko na dome say una afford how iko karibu na waterfront property. So na kwa sababu funga bedroom sema unalala kama mjinga yani. Unamka sijui 12 hours. Hata uwari kwa nini? Kwa sababu kuna parking lot na kumekia dog kama umelala. Umeona hivyo sasa? So swim your river mpaka ufikie ile place unabuy how karibu na river. Kama ni example, hiyo ni my best illustration I can come up with. Unaona hivyo? So hauna time ya kuswim upstream, ni always upstream. Utakuwa labda kuna do, kama mimi sasa hivi mwoga na do, ile tu enough ya kuraise vitu fulani. So kama nimeangalia video ya jana by the way, hii example tu, niko na check up mimi mwenyewe. Okay, mwatigi iko nini podcast. So kuna video moja imepopa kwa nini yangu inaitwa Luthuli Avenue. Nashinda Luthuli Avenue inakaa familia. Kumbe ni channel nyingine ya Mwafrika. Ameget camera A74. Alafu amenunua sijui B&H. So anadu unboxing. Nasema huyu msee anafaa do more unboxing sababu akatokingisha battery the wrong way. Namuza ouch. Yaani niko na watchia video niliachia midway. Kusema I don't want to see this. Mwafa amefungua camera, amefungua ile sensor. Alafu amewacha open. Man. Alafu ameweka lens. Oh my goodness. Ana struggle. Yaani nasikia uchungu tu na camera si yangu. Alafu anachukua battery na the opposite way. Sijui kama ana make alikuwa very genuine by the way. Genuine kabisa. Kana umse anyway, iko tu serious jana hiyo. Good ni. So imagine amebuy camera saa hii ako na A74, niko na A74 pia mimi. Nina mbili by the way. Sisi kubraga nilibuy mbili 2 years ago. Actually this month, I think August, when I bring A75. So there's nothing wrong with A74. Camera can move to the next one, the other one inakuwa cheaper. The next one takuwa maybe AI kidogo. Who cares about AI? Hata A73 ni kamera poa. The purpose ya kutake picture kila kitu, you'll do it. Utaifanya. Lenses is the kangi. Anyway, acha nitoke out of the point here is to remove. So angalia black mtalii ameenda Middle East. Amesikia advice aka move on. Sasa akiangalia review mirror yake anaona, "Oh wow. Nimemove." Unaona? Musa mangaje? Any movement kwa life ni progress. Usijidharau. Hata kama ulikuwa hapa hivi make one step mbele, ile whatever used to be a struggle last year, is struggle this year, you're getting close by the way. Ndapost video magari kesho, mupe na magari by the way. But excuse me, hizo magari ni kama repetitive. Demand so much time. So musema I'm always looking for the newest vehicle. Sometimes in the same vehicle, I'm okay, how can I portray angle ingine different? So jana kuna watch gari kitoka, yani vile matires na lia, yani utaona tu hiyo video, na post kesho maybe. Ile tu vile matires na lia ile hivyo. Alafu uzuri ya jana ilikuwa baridi sana. I don't know what happened. Tulikuwa spring tumerudi winter for 2 days. Just like that, to winter. Ilikuwa makarawa kwa huko. Sasa wanakanyaga gari wewe. Hiyo video inakam. See everything, naambia tu ile vitu, video kuna snippet of that. But anyway, tuendelee. So msee, upstream endelea ku KM Infinity, endelea kudu vitu zako ile
one step inakuwa progress kwa mbele. Ukiangalia nyuma sema si ati last year mali nilikuwa 2 years ago bado niko hapo. Unaona? Mimi niliamua kudo video, kisema na do video YouTube. Ndio kwa Kiswahili. Nilisema hivi, whatever Ibra kwa naongea ilikuwa information na entertainment. Mimi nasema hivi, I will borrow ile kitu muangalia kwa Ibra, nasema ile point ana miss. Labda hata ajui point. Juu pia ni mgeni akameka. Ibra the cast is ameka 8 years hivi. Mimi nimeka more than 8 years. Whatever he was doing, I was hoping I wanted to do that too. Lakini by that time Kenya iko na YouTube sana hivyo. Ilikuwa YouTube ilikuwa tu ndio inaanza hii side ya US pia. So nikasema I'll use this nipate information more ili it can help people. Hiyo ni motivation. Si ku make subscriber by the way. Nikifika 10k nilisema 10k ndapata camera. I have to keep my word. Mtavotia mse nimbaye kamera yote, labda itakuwa A74 hata sijui aende aanze kudu video pia yeye. Asipodu video shauri yake, that's none of my business. No. Sometimes it's a borera mtu afanyanga kitu ya maana. So KM Infinity, any man, many of your convos are motivating. The choice now lies on anyone who's willing to put into trial whatever you put out there. For us here on your channel, big up mate. KM Infinity amesema hivyo, amesema vitu za msaidia. Mmesikia nimesoma? Kama una watch YouTube kwa screen. Leo amenipatia zile font poa leo. Sometimes au ni nyima sijui kwa nini. Sijaiga kitu by the way. So kuna Linkstone Asiago, Albo ndio mimi kuingia. Karibu bana, karibu. Na swali mingi. Acha tu rush through my comments haraka za YouTube. Truth findings ndio kuwakilisha any welcomes. Creating our own opportunity is the key to success. We are into a truth finding podcast. Hii ni podcast by the way. Hata simjuice they watch but inakaa hapa hivyo kwa screen. We shout out. I know how hard it is to make podcasts by the way. I wish I could by the way. If I could speak for a living, it's much better than driving truck the whole day. But nimezoea sana kudrive truck. Ni kama therapy yangu. Away from the kids, the wife, the house. Okay, hizo thoughts zangu by the way. Mmoja niko peke yangu kwa truck. Kuna ile good experience. So truth finding, we need truth finding podcast. Akona very nice logo. So asema creating your own opportunity. Haimaanishi create podcast ita make dough ndio unaanzia hapo kwanza. Mbona kama uko na influence. Juu hiyo talking ndio nini? DJ Voice, huyu DJ Voice pia professional hapa hivi. Angalia DJ Voice logo. Unaona. Huyu ni best yangu wa Iowa. Anaishi hapa Iowa tu. Ile state iko south na sisi. Sijui bora anaishi huko, but anyway, I choose. Labda ni familia iko around. Mombi ame hivi. So me brother wanna ask if you know any NGOs na huko hivyo that's hiring people ama wanapeana visa for voluntary work ama training programs. Mi brasa siwezi jua hizo vitu. Unajua NGO mingi ziko license US alafu zinadu job outside US. Naelewa sasa. Most ziko hivyo. Kwa sababu ni kama foundation and profits. Hizo wanga ziko based hapa alafu wana advertise outside hapa. So ni hard kujua information kama niko ndani. Unless ni kitu yani niko actively participating in, siwezi jua. Kusema kweli kabisa. Kama sahi so far, I just hear anything about NGO lately. The last time nilikuwa doing 1.5 years ago. Nilikuwa sikia mambo ya NGO. Lakini huyu best yangu aliniambia story ni mgonjwa sahi. Ule best yangu ule ni mgonjwa sahi mbaya sana. Hata sijaibu naye for a long time. Tukiongea tu wani business anymore. So ongea juu ako place ya survival sahi. Unaona? Huyu best yangu fulani. Mnamjua? Ako na shandai yake kwa nikanamuita ni mtu akana dove basa. Yo wasita sasa kusema jina yake atajua. Nambia kuna ngani juu yangu nini? Yo wasita kila saa ajaikosa kila Sunday. Yo hapo hivyo ina play tu. No. So yeye akaongea hizo stories za NGO kitambo 1.5 ago. Hatujaongea story tena sahi. So just hear anything new. But what you're asking you're looking for an opportunity. So it's a good step lakini hebu angalia how unaweza itafuta hiyo opportunity kwa sababu si kila mtu atakuwa truck driver by the way. I know that and understand hivyo. Mungu ajua truck ni ile based on my experience. This is something that's worked for me. It doesn't have to work for you lakini itakupatia opportunity kufungua mlango. Unaweza kama drive for 1 year. Alafu labo hiyo 1 year ufigure out maybe I'm good in this. Alafu pasu hiyo kitu yako. Kwa sababu utakuja hapa hivyo achape job upate. We need everybody in any field. Mambo ya tracking monge juu, that's my personal experience. Nilianzia hapa hivyo. Ile nilijua nigundua kitu moja ile ukiambia wasee anything to do with life, alafu kuna ile personal connection,
inasaidia kwa sababu it makes the whole experience a human experience. Sawa. Most of these book musoma hizi books more busy. The first 2-3 chapters you want their history say. The first edition. Second edition you want their current events. So lazima uchukue ile story yako we humanize. Alafu ndio make sense kwa mtu mwingine. Sawa. Ukianza na my ideas too inakaa kama superficial. Unaona? Sema, oh, I traveled through planets in the sky. I flew past the moon at 8,000 miles per hour on my Enterprise Star Wars jet. You would enjoy the fiction. That's never happened. Come on. What are you... There's a Abunuasi. There's a job that can be say, "No, but you track the other town." I don't there's a job albo. I was like, "Oh." And you make some you can buy next track and I'll like through your process. Maybe stop like I could answer. You watch now tutajua tu. Okay, uni Bantex ama hello bro. Karibu Bantex. Potea ni aje sijamuona comments kumob. Ama you watch after. So kuna Linkstone Asiago asemaje albo nimejaribu green card but naona haiwezi. My question is naweza pata shule ni apply na is it a good way ya kukam USA? Linkstone Asiago kama uko na degree already, if you have a degree already ya Kenya ile bachelor's yoga easy ya kuget masters program juu hiyo degree nakupatia unajua kuna zile maswali yote ulizokaa ukam kwa embassy basically wanasema hivi if you're single. Imagine if you're single. Unajua ni kijana chipukizi, uko na options. Useme I want to go do my undergraduate in America. Watakuuliza swali, why do you want to do it in America? Number one. Alafu useme unataka kuangalia sky useme Aladdin, hebu nisaidie ma answers hii question. Ushajitupa nje. But if you have a degree already, ile uko na you've paid your dues. So discussion inakuwa different. Sawa. Juu kusema kama tuseme you answer you why do you want to go to the United States of America na kuna University Kenya uweze justify your story kwa sababu kuna watu wengine au jua hiyo dynamics but I don't start kuongea story juu sitaki kwa discourage wasi try kitu kutry na kufail ndio poa than kuprocrastinate sababu ukitry na ufail ile failure yako ile una dip chini hiyo ndio ina proportion to your success utakuwa na base success yako na the lowest point of your life always by the way more gonna win because nishay fail. Every time I win on something is because I've failed. You know, it's amangaji, I don't want this to happen again. Alafu na rectify. Okay, rectify, you realize you're winning every time you fail. So most of my experience, I don't want to deny you the chance you could fail. And to apply. Mr. Asiago. Apply, useme, after admission, uko na hiyo challenges, you go through the whole stuff, when the embassy, or be rejected. Kwa nini? No family ties. Alafu niambie utakuwa what kind of beast after that. Utaamka useme utalialia ukuwe na therapy 1 week alafu uamke you dust yourself off. Useme okay. You aseme nafikiri ni mimi si hao by the way. Ile tu that experience will make you stronger. Utaamka hiyo the second time na double the effort ya last time. Alafu utafanya the next thing. Before you know it utakuwa kava chini mahali pia kwa basement yako mahali haukubwa kuliko hii. I hopefully kubwa kuliko hii by the way. I don't say hopefully. I know it's going to be bigger than this. Uko na better camera, uko na better studio. Alafu utawaambia say your experiences maybe 5 years from now. Ili itasaidia watu wengine sababu mimi sitakuwa relevant next year, maybe a couple of years from now. Ndaka tu mzaya anaongea nini? Tana kuna msee ako myang akuje ingie hapo young slot abring wa set na walete hivi. Mwingine akuje tuna replace myang aende hivyo. Mimi naanza tu something. I'm not even nisema hivi. Muona kile wase wa Odu States kwa encourage wase wao. Kuna kama video fulani na watch, si understand, but ukiangalia hizo ma caption zinaongea juu ya kuna YouTuber mmoja kuna watch last week. Anaongea juu how you can succeed in YouTube ukianza na 0 subscribers. Yeye ilimtake 2 months to get 30k subscribers. Kwa nini? Alikuwa na strategy fulani. Akasema aje? Yeye alifanya hivi, aliangalia zile wacha tumejina ya business. Angalia ma strong points which is assets na ma weak points which is liability. Aka-eliminate liability zake zote. Aka-focus na strong points. 2-3 months akona 30k subscribers. Alafu nini brand deal aliandika barua kwa brand deal. So he was making more money from brand deals than other from subscriber count. Kwa nini? Aliangalia ile awareness, akaangalia my liabilities na my assets. Aka focus on assets, aka eliminate liabilities zake zote. Akasema tu alizerase,
alisema hivi, these are my liabilities, I'll focus on this zikuwe assets. This is the block from pursuing my dream. 30k subscriber. Sawa. Okay. Kwa mtu kama mimi sikia 30k nasema, wow, that's good. Lakini mimi sijai try kukuwa na subscriber 30k, by the way. Muongea tu, I speak my ish. Whoever anaipata mna party, ula nitukana pia sawa, umenitukana, at least najua, maybe I should do this better. Nasema 30, unconsciously, nasema 30. Ndio sikie poa. Useme ati, msana try kusema, anajisikia kwa states. Sababu sema, nikiingia na wewe ni about your level, niseme, msana anajisikia kwa states. So, unfortunately, hiyo msana kimjibu nasema hivi. Mimi sijisikii niko states, by the way. Sijisikii. Maybe kwako unaona hivyo. From your point of view, unaangalia na darubini unaona, oh, Albona anajisikia kwa pale states, pale anajisikia. Msana sijisikii, unfortunately. Niko hapa. Unfortunately kwako, niko hapa bado. Sikupenda kwangu. Come, we came, we saw, and we conquered. There's mjibu hivyo, but mjibu ile politely ile. Ama ninge ile low level tuende mchongoano full time. Nitaka hiyo. But ni hivyo, by the way. Angalia perspective hivyo. Sijisikii niko states. So wange hivyo kila siku. Besides hii live, I don't know, ameniletea watch. Niko na watch sahi. Nimwambia, oh, thank you. So wange hivyo. Unaingia kwa culture, unaingia, Albona vangaje hiyo culture si yako. Yeah, from your point of view, mimi nilivaa nguo one time. Ile ya Roman soldier. Ilikuwa one time. Sema bala kushare zile watu wamevaa sijui the last 30 years, wacha ni buy yangu fresh ni kuja naye home. Ilikuwa yangu by the way, ni buy ya mwenyewe. Because I can. Sasa tuendelee anyway. Yes, a big deal. An example. So, Linkson, umesema hivyo, jaribu. Useme ati, I'm thinking about it. Apply. Shule zinaanza September. So you have maybe 3-6 months. Apply for the knee. Enter through the whole process. Alafu maluta kwama, angalia how you overcome your challenge. You will learn something. Kama kuna degree already, apply masters. Angalia scholarships. Scholarships azikwange advertise kwa news, ziko hidden. You have to dig down pata ma scholarship. But as you get, ule best yetu ule kwa University of California, Berkeley, naona, Victor, atakwambia, kuna sijui ya State Farm, nini, kuna so many scholarships, but ziko, they are hidden in plain sight. Lazima uzidig na uzipate, naona. So kuna vitu available. Usi rule out, because if you're thinking about it, by the way, your mind is, I think, vitu za next year leo. Usi underestimate mind yako. But if you do nothing about it, it's in your mind. Guess where your ideas live? In your mind. How do you make your ideas real? Una take action. So, I'm thinking about this. I'm going to tell somebody about this. Then I'm going to do it. Ile words Myron Golden samaje. Think about it. Talk about it. Take action. Hizo si words zangu, by the way. Kama mimi nikisema, I'm just quoting somebody else. Think about it. Talk about it. Take action. Another formula. Nasikia ubao sahi. Wacha ni order pizza. Wana order pizza. That's like give example. Bado una njaa, nafikiria hiyo pizza ni tamu ni aje. Nafikiria pizza, alafu chukua simu. Mimi sina hiyo app, wife na app. Wife ndio champion of pizza. When they call Domino's, useme order received. Alafu ngoje. Half an hour. Your pizza sir? Ambia okay sir. Utakula kula pizza. Nasikia mambo ya mtu ile Cookie Monster. Sasa think about pizza. Alafu muongea, I'm going to order pizza. Alafu muenda my order. Hiyo ndio kutake action. Nataka kuimake it practical. Una think about degree. Talk about it. Ushaniambia Linkson. So already ushajiseti. So anza ku-apply. Alafu kwame, lakini ulianza ku-apply. Tumeleza last year sikuwa nafikiria kwenda States. Nika-apply nikakwama. Kwa nini nilikwama? Sikuwa na family ties. Family ties ni nini? Alafu nasema, okay, this is how people think about things from unajua ukinyimwa ile unakudeny visa kwa embassy has nothing to do with you, by the way. Yeah, honestly speaking, let's be honest, has nothing to do with your ideas. Ni ile policies zao ndio hizi. Sawa. So get your desire to go study in America, perfect, good kabisa. Ukinyimwa visa, si ati ni the problem is not you. Ija kill dream yako kabisa. The problem is the policies za embassy, they are looking for this breed of people. No, iko tailor-made. So, ukifail, ijamaanisha umefail in life, your ideas are still valid. What you do ni ile, you can either create your own path, ama useme hivi, naweza humble, ni ambitions zangu kidogo, niangalie hizi policies zao, and how to beat the system. Nikisha beat the system, niingie the other side, then I'll resurrect my ideas.
nataka kuwa nini, maybe unataka kuwa maybe scientist or nini, archaeologist, whatever you want to do, or sijui niseme nini, I don't know which is maybe kuwa lawyer. Utaingia kama na nursing, kama sis wangu sahi anadu degree ya nursing, akona degree ya business, akona masters ya business, na bado anadu nursing. Kibonga na siku hizi hiyo bonga kama nurse, ashindo, oh my goodness. Nikamwambia, "Si do nursing?" Hapana, siwezi do nursing. After somebody amwambia, "What happened?" Na ngojea graduation akina graduate, tutampiga picha, tutamset hapo, mwambie mtajua story, naambia pray. Hope our family yangu watching live. Kama na watch, I apologize. But ni hivi, au watch wengine once in a while. But ile si zongo sikiza do nursing. So ukiongea na yeye mambo ya nursing ni kama daktari. Oh, hii na. So akili imechange. So imagine akigraduate, alafu ande kudu nursing, alafu mwambie, "Sifanyeni story ya group home." Alafu atumie skill yake ya business. Naona itakami merge. Itakuwa bigger than somebody else. Alafu msema muangalia aseme ule msasikia wivu. Asikize kanajisikia juu ni kanas. Au juu hii ni 10 years you could build something. Wewe unaongea kama umeona leo. Na wasema ongea juu nini yao ile hardship. So inakuwa hivyo. So Lingston, please apply, answer your process. You're thinking about it, talk about it, take action. Kuna hizi policies advisable, angalia study hizi policies za kupata kama undergraduate, what questions wanaulizanga. Utazipata TikTok, ziko everywhere hizi video by the way. Usikue mlazy, andika notes. Sikiza kuna attorney au immigration attorney au make video content. Tafuta mmoja, angalia content yake yote if possible the next 1, 2, 3 months. Utalearn everything you need to know. Sababu siku hizi world ya siku hizi in the world of free information. Anything you want, somebody has already talked about it. You don't have to reinvent the wheel. Your wheel exists too. Go buy the wheel. Go listen to the wheel. The free information. So next nani hapa hivi kuna Emmanuel Kipchirchir. Albo, thanks for sharing information. You really motivate us. Nashukuru sana. But usichukue motivation peke yake. Hivyo you're thinking about something, talk about it, then take action. Itakuwa more rewarding. Juu unakuwa unasema, alafu itakupatia confidence. Every time you think about something, you talk about it, you take action, utakuwa sana get closer to your dreams. Umeona? Hii ina work every time, by the way. Ina work every time. Kuna sawa waliona video, wakathink about it, wakatalk about it, sasa wako Middle East wana do job. The reason more advocate Middle East ni hivi, hautai kuwa raia huko, bali akupati raia. Maybe wata open up in the future, I don't know. But because muski hizi ma countries za Gulf ni familia zina run country, ni familia. So ni kama family business in a way. So ataki, there's no way utakuwa raia. Maybe at some point, watakuwa na enough people on it's more valuable kuwa na wasiwa kuwa na part of your raia. Maybe ina exist special circumstances. Umeona? Juu unaona we need people to run. Nata ishi kwa hizi nyumba, nata ishi kwa hii, unaona kama hizo. Eventually it open up. Lakini saa hii unaenda kama employee, unaenda kama laborer. Meaning una one purpose, ku make dough. States, at least huyu president sahi anataka kuimake ikuwe tu wase weupe pekee ndio wakuja hapa, which is impossible sababu wase hii country yenyewe hii ilikuwa ya wase brown, sema hivyo brown na black before wase weupe wakuja. Waliiba hii nchi, wakajiuzia kufanya kila kitu. So Musa Mangaji, hii presidency itakuwa tu ya 3-4 years. Labda unapata mwingine na hizo ideologies that die out. Ama zitaendelea, whatever happens, I don't even know. Mimi najua kwetu by the way maliko, najua kwetu maliko. So basically, hizi ideas, ukianza inchi ya job. Ukienda ukasema nimeka mkudu job. Ukiingia Middle East Gulf usemeaje, what more, kuna chuo huko, kuna chuo. Mimi kusema kweli kabisa kama Bahrain, marasta wa Bahrain aliniambia sijui ni wapi, Kuwait currency yake kwa above dollar. What does that tell you? Economy yao ni better than ya states. Umeona? Lakini kwa watu majority ile states ni better ku settle down juu utakuwa raia alafu utaparticipate kwa economy. Alafu economy ya states ni ile watu wengi wako so comfortable, hata your effort ile kidogo tu ile ukiongeza tu extra kidogo 1 point utakuwa above kila mtu. Even who believe by the way. That's what muongeza 1 effort. Kuna ordinary, unaongeza extraordinary. Unabit kila mtu. That's it. Alafu unakuwa raia eventually. Unatembea na passport ya hapa. Hata kama brick na kama kitu kama hiyo. Wase wengi wa udosi wameinvest ganji yao states. So states haitaikuwa irrelevant. Kama UK si superpower sahi, but kuna wase bado wameinvest vitu zao UK. Umeona kitu kama hiyo. Ita live on bado. But hizo story, labda uta live long enough kujua vitu zikienda south. Utakuwa labda usha ziko already.
watu wako nabaki hapa kiendelea. So ndio hivyo, apply tu alafu uendelee nazo. So elite work. Kwa nini Ibra siku hizi ana discourage wasee ku come States? Anasema pesa iko but bills zinanyonya watu wote. Ibra, sasa Ibra. Mimi na Ibra vile Ibra ni aje? Wewe ni best yangu, si ndio? Unadu nursing Nursing si mbaya, ni poa kabisa. Lakini hiyo ni una strike kwa employee. Employee uta make do. Sikatai, but iko na cap. Iko na cap. Unaona? Dere wangu yo make do fulani dere. Mimi na do business, sawa? Dere wangu yo make do. Okay, angalia concept. Maybe I can explain it from a business perspective. Sema mimi ni CEO, sema mimi ni business owner. Sawa? Anza hivi. Suppose ni buy truck mbili mpya this year. Itakuwa maybe 600,000 cost ya truck mbili. Usiogope hiyo figure, ni figures. Tumusema ngaje? Every time you do business, hizo manamba ni figures too. Don't think about them like it's your livelihood. Kwa nini? You don't make money driving 6 trucks every day. You know difference ya source fanya hivyo. Naweza kupata ile, acha niongee slow, naongea haraka. Ni hivi, ukinunua truck mbili za 600,000, auta drive truck mbili at the same time. Understand hivyo. Kwa nini? So meaning your ability, naongea slow enough, is it too slow? Your ability to make money haiko tied down na your livelihood. Unaelewa? Hiyo ndio difference. Kama wewe ni employee, lazima uamke 7 uende job. Kama ni 9 to 5, uingie job 9. 5 uchomoke, urudi home. Usipoenda job one day, your livelihood inakatika. Sawa? Hiyo ndio cap, hiyo ceiling, glass ceiling. Wewe ni employee, lazima uamke uende job ndio ulipwe. Kwa nini? So your livelihood is tied on your time ya kuenda job asubuhi. Sawa? Very clear. To move on next. Business. Unabuy truck 3, hiyo ni 900,000. Damn truck 3 kama ni mimi. Na mbili already ni buy zingine 3 just in case. Sawa? Will I drive 3 trucks? Absolutely not. So is the business tied to my time? Maybe in 1 hour a day, by the way. But just to tell you 1 hour out. So easy numbers and figures need numbers and figures for business. That's not your money tied to your life, the business. If I buy a truck, somebody who's driving a school bus, I say, I want to drive for Albert. Why? Because he just got a brand new truck. He's giving me an opportunity that I would have never had because he's an African like me and anipatia job. Sawa? Hiyo ndio opportunity. So I'll buy 3 trucks that I will never drive. Understand your story? Separate your employment. Ile vile mko brainwash kwa mind yako. Hii ni business. You buying an opportunity for somebody else. Si wewe. So how do you make money in trucking? Una truck 5. You give people opportunities of make your dough. So technically, ni passive income. Kwa nini? You don't have to drive the truck yourself. Somebody else will. Na msa anapatia musa mangaje, mutu akupatia the best, at least the one that I know. According to the wrong, of course, malero tafuta job. Tafuta job akaona, yakena usalipa kama mse. Mimi ndio watu do that intentionally. Nina meeting ya labor, nikaambiwa ile rate ya payments ni ngapi ya madere, kuna hii na hii na hii. So chezi yanga hapo utakuwa safe. So every year, sikuwa this year, nienda last year. So labda na next year. Mwanga lile rate increase kwenda wapi. Alafu hiyo rate na try kuimatch, alafu na exceed kidogo. Na match hiyo rate ya labor ile suggest, alafu naongeza kama $2 extra. So nikihaya dere, mtu mwingine wa business, ule nafikiria ule do yake ikuje, aizo lose hiyo $2. Bamusa mangaje, mupe ile longevity. I want to give you a reason to work for me. Sawa? Hata ukiishi you feel like you're missing out. No, na derani piga simu kila siku. Okay, sitaki mseti, kuna huyu ni mtu real, ni mtu kuna watu na familia. So that's what I do. Ukinunua truck 3, you're not the one driving the truck anymore. Has nothing to do with your livelihood. So the divorce from your story ya kusema ati nimebuy truck 3, so ninakuwa broke ni 1 million siwezi afford. Hapana. The purpose ya hizi truck ni nini? Ni damn truck. Kazi yake ni baba nini? Si eti wewe ni ulielie complain. Hiyo si purpose, hiyo ni therapy, hiyo ni mtu wa therapy. Chukua truck upatie wase opportunity wa kudrive ya gari. If somebody is driving the truck for you, jiweke kwa shoe yake, mlipe poa. Kwa nini? All you need from those trucks ni number 1, ijilipe, ilipe insurance, ilipe dereva,
whatever is left over, kama ni 30%, tuseme watu wa TikTok, 30% ndio ina keep kwa business yako, si personal, in your business ina keep 30%. So car truck will make $20,000 after expenses, una keep 6,000. Kwa nini? Iko na payment, iko na insurance, kuna parking, kuna truck wash, ni brand new, ina repairs, na kuna maybe I don't know what else, insurance, nimesahau kila kitu. So ile extra ile, suppose ni kama una run truck ya ina make, I'm using 20,000, ni kama average 20,000, utoe 30% ni ngapi? 10 ni 30, hiyo ni 6,000 per month. So the truck makes 6,000 a month. Hiyo si do yako, hiyo ndo ya business. I'm not slow down. 6,000 per month kwa business, hiyo ndio profit. After ile ime make 20,000, una truck mbili, ni how much hiyo sahi? 12,000 per month. Una truck 3, hiyo figure ina add ama ina multiply? Hebu niambie. It's tumia hesabu yako. Ina multiply. Una add truck, profit na multiply. Una add truck, profit na multiply. Hiyo ndio difference sasa. Uki-add truck moja hivi, profit yako ina multiply. Sikia hesabu. Addition, just hesabu kama hii before, au kufundisha hii high school. You add a truck, ina multiply profit. 6, hiyo ni 6. Hiyo ni divisible of what? 6 times 3 na kwa nini? 18,000 kwa business every month. Una truck 5, 6 by 5 ni nini? 30,000 per month. Sawa. Are you driving those truck? No. Kazi yako ni support system. Unazi manage. Whatever the needs of the drivers, unazi meet promptly and on time. Kwa nini? Because you're paying them by the hour. Their time is valuable. So umereverse vitu. It's not your time is valuable. You're not the one driving the truck. The driver's time is valuable. Hautaki gari ikae chini, anangojea gari ku repaired, na they're there to, you're buying their time. Sikia vile umereverse vitu. Kama hujafikiria hivyo before. So truck 5, are you driving them? No. Your job is support system. So kwa states kama wewe ni manager, when you support, when you unaosha floor, by the way. Sisi wewe unaambia wase wote, alafu unaangalia wase. Hiyo ni tongaji, ile ni royal families, sijui. Unaangalia wase beneath wewe. Kama wewe ndio mdosi America, wewe unaosha floor. Utawasha gari, umeshika poa kila kitu. So hivyo ni moga, I'm driving one truck and I have 2 drivers driving another truck. So guess what? I'm into service. Mimi job yangu kupatia service hao, uko efficient na make do yao aende. Kwa nini? Because I'm buying their time every day. Na hiyo time now buy kwao, I would think kama employee. Lakini kama business, I don't have to drive those 2 trucks. They drive the trucks for me. But I'm buying their time. Lazima ni value time yao. That's how you do business. Nimelanaje story yote hii, nikisoma book kadhaa, podcast kadhaa, sema according to me, this is how I'm going to approach this situation. Nenda kwa labor, naangalia rate ya dere, naongeza $2 juu. Kwa nini? Taka time yao ikuwe valuable. Last year drive here 6 months wote, exactly 6 months. Nilimake do mob sana. Drive by the kumbuka hivyo. I bought, niliwalipa hiyo. Is a business making profit? Yes, it is. Problem ni ile kwa saidi ya mama yeye mwenyewe business yake, bala kwa chapa kwa business, aliassume do ni yake. Akataka kuispend kama personal. So business ikasafa. Tumeenda 2 years, anaharibu pesa inamuishia. Nikamshow para degree after job. Maybe I go through your process mzima, so ajui ku build business ni hivi, ajui bado juu mbianga kama yeye uishi for free hapa hivi, juu mulipa kila kitu. Unaona? Si ati nasema niko proud, mulipa kila kitu by the way. Ile necessary things za survival, how issue mulipa kila kitu mpaka simu yake. So ajuani hiyo shida, na ndio inafaa kwa yangu. Hiyo ndio concept una create from a business perspective na kwa employee. Employee ajuangi, employee, your income is tied on your livelihood. So if you buy iPhone ya 1,000 na mshahara wako ni 6,000, you feel like it takes me these hours to make 1,000. Ukiwa na business, ni kama tumeboro business ndio ikabaki tu fulani. So le mimi ile guiltless spending ni ile business ikibuy kitu, I don't really care in the buy. So kama truck ni 1 million, hiyo truck ujabuy kwenda kuendesha alafu kuiangalia hivi, ni truck ya job. Classify hivi, kubuy truck ya dump truck, you put the vehicle for service. Other people need the services. You lease your vehicle to them for services. They will pay you a lot of money. Kama you quint, naambia ukweli kabisa, quint ni 125 an hour. Ukichapa 10 hours, piga hesabu yako. 6 days a week ni shauri yako, it's up to you. How many hours do you want to do? Alafu 125 unalipa dere ile wages ya dere. Ingine baka business lipa kila kitu. Truck you jilipa yenyewe practically.
Ni ile, do you have the guts to do it yourself? Yes. Then just do it. Wacha maswali. Umeona? Ukiangalia useme, it really motivates me. Niko stress already, niko na job. So ukiangalia mtu kama Ibra nilimwambia tufanye hivi. Ibra, najua nataka do nothing. Usiwache do nothing ndio. Lakini do tracking. Kwa nini? Nijua tracking, hata kama wewe ni employee nursing, ukiangalia tracking utaona kama kuna itakufundisha aspect fulani ya business, ile ya passive income. Alikataa, by the way. Hakukataa, alinilenga hiyo story. Actually hatujaongea hiyo story tena. Alafu kumbuka Ibra huko US alikuwa alone, alikuwa single na kuna green card. Sasa yako na mtoi na kuna wife or something, sijui kama Marekani ama nini. So gharama ime increase. And hiyo ni inevitable. Gharama ita increase. So kama na kudiscourage elite world, ana project life yake kwako wewe. Unaona? Na kama unakamini na watch Maisha States, mimi nisha complain kuna shida. Jiulize tu hivyo. Sisi nasema I'm proud of anything. Nisha complain kuna shida ya do specifically. Musema kuna shida ya kudo job. Si do, sikia story. Si do inakuwaga. As long as na do job, yani ile job yani kwa efficient, do iko. Sitegemea ati mshahara wangu every month. Naweza make this much, ni make this much. Ni make this much, ni make this much. But mimi sina story ya do. Italipa rent, watoto watakula, wako private school, inaendelea tu bila shida yoyote. Simebuy lens juzi. Hata hiyo lens natumia cash by the way. Nimebuy lens na hizo macredits. Nikaangalia, kumbe na wanta hata kuna najua. Imenistukia tu by the way. Acha ni buy lens nikam Kenya, nipige masimba pizza. Naona. Hiyo ndio difference sasa. Yeah, he's walking you through his life. Tulimwambia by the way, si mimi peke yangu, tulimwambia mse, chukua tu license ukuwe nayo alafu do nothing. Kwa nini? Itakam ku make sense baadaye. Nilisema every time usema, mu believe kama ni Charlie watakuwa dem. Sema kweli kabisa. Kuna time dem atakuwa vulnerable. Itabidi wewe usimamie kila kitu. Hata kama umekuwa na mama, it doesn't matter. Kuna time dem atakuwa vulnerable kama umemuoa. Kwa nini? When akuwa na ball, alafu aende apate mtoi. Alafu nyeshe mtoi. Kama ni msimu umejipanga na economy iko poa, wife wangu amekaa home 2 years tangu apate mtoi. 2 years kabisa by the way. From sijui nikianza channel ile the first summer ya hii channel napata mtoi aliwa summer ile summer nyingine ile. So kuna summer sasa inaenda karibia almost 2 years. Wife amekaa home. Nilimbuy truck kwa business yake ni like McDo naye. Truck ni yangu 100%. Hakuna investment alitoa ni yangu. Mumpatia money ndio alani concept ya employee na business. Ile kuseparate your time from your money. Umeona? Ubali ile ija click bado, but still because she's been home, nimwambiaje kama uko home, do kitu. Graduate sahi. So which means the first year alikuwa na mtoi, akirun business, the second year na run business na mtoi, na sahi akona degree. So naambia tafuta job ya ile remote work from home, kama kana mtoi another 1 year, juu next year mtoi anaingia chuo, ile ma pre-K something, anaingia chuo. Sawa. So itabaki ana job nyingine, unless I get to ball tena kai home another 2 years, hiyo ni shauri yake kabisa. Mimi nisemaanisha maza watoi, yeye hajamaliza. Alafu ata move on from that. So to build business at the same time. So kama umko na employment, au kusikia advice ya wasix, unajua mimi naambia kweli kabisa by the way. Wase wengi kutoka Kenya wanakam na green card states. Uwapatie advice. Wengi wao wasikizani kitu yote unawaambia. Hata mjua by the way. Muanza tu hivi, alafu na nyamaza. They only call you kikiumana. Mke, albado umejuice ya credit. Sikuwa hii bother history ya credit. I was so caught up na kukua states. Nikasahau. Boom, unakwama. Niambia bra, utakuwa na mtoi, utakuwa na familia. Make more money than you need. Sababu you think you have money sahi na uko nothing, wacha tu upate mtoi wa kwanza hivi wifi na kai home. Jukumu yote ya bili kuze. Ibra bara ishi kwa apartment by the way. Musa manga kama wewe ni Charlie kuna mtoi. Ukipata mtoi hivi at least town home. Siringia wase apartment, sababu hiyo apartment unajua lazima ikuwe lower floor. Juma ni bora za complain, apartment ni wase wako single by the way. Sio sasa kuna watu hii. Kama sasa kwa apartment na kuna familia, maybe he's going through a hard time. Maybe kama kwa mzee, aje kuna career nyingine ya maana, ama anajua story ya tracking but hajai follow through, amekwama, alikwama mahali life ilimkonga ukuta. But kuna jobs za umekam kadunga minimum wage for a long time au jai advance past minimum wage. Unaona sasa? Ulikwamia hapo, ulipata job ya kwanza kwa buy gari ukafikiri, unajua Kenya kubuy gari ni kama asset. America gari in transportation too by the way. Ni ile alafu si mura nini vitu every day. Si ati ni there's a reason why gari ni essential in America. Wali focus na to build my neighborhoods away from the city.
then they never invested in infrastructure ya kupenetrate through my suburbs kwenda outside the city. While you prioritize watu wanunue magari. Kwa nini? US watu make do kabisa from 1915 to 19 first second world war ni watu kuuza mafuta. So kama unauza mafuta, you want, it's in their best interest when everybody is driving. Kwa nini? Ukibring ma train, mafuta ita make sense anymore. China ina mafuta. That's how we build my railway, my electric. Kwa nini? Our focus now to create electricity from one point, na mafuta, power everything kwa infrastructure. Ukienda Europe, watu tembea. Kama Amsterdam, au gana bike, by the way. Watakula mkate, hii mkate tunaitanga hapa hivi ni starch, na bado wakui wanono, hakuna overweight. Because people walk everywhere. Wanatembea, una ride bike, kuna bike paths. States, hakuna bike path, ni hitu hii ya kupiga tizi jioni kutembea. Kila mtu drive everywhere. Everything is driving distance. Ni intentional. Because wale sawa kuna business ya kina Rockefeller, wali make do yao na Standard Oil. Au takuuza mafuta. So wali create neighborhood, ndio mkue, it's necessity, mnunue mafuta ndio msurvive. So, hii system seemingly create, somebody else did. So what do? Na learn, na figure out, alafu na surpass. Unaelewa sasa? So kama na complain sahi, mimi just watching videos zake mostly siku hizi. Juu najua kuna mtoi, najua hata sijui you post once na wala waacha saa zingine. So msema tu ako relevant anymore kama kitambo. Akitaka lakini sasa lazima change na times. Kama kuna mtoi ungejua mtoi. Aswitch kidogo. No. I don't know, mimi sijui. Anyway, who am I to tell people what to do? But ni hivyo. Kama hujajipanga utakuwa na watu wawili alafu wawili alafu ndio watu mtoi mmoja, mtoi wa pili anakam. Ina happening by the way. No. Najua. Mkishaoana inakuwa ni free. Hakuna story ya kuomba kulipa na kuomba na madates na nini. Iko available. No. So whatever nasema mnaelewa. So that's why maybe. Hata sijui. So good morning from Beijing. Kwame kwa Beijing. Nice vibe albo. Keep sharing this tidbits kama kawaida. Kwame ako Beijing, China. So huko I think ni morning. Nasema good morning. Ako some hours ahead. Huko tangu last year by the way, Kwame. Yeye fundisha English I think Beijing. So hiyo ni opportunity. Pia muulize ni aje, sisi kama kuna mwambie kila mtu kwa YouTube channel ndio ucreate ile highway. Unaona? Kwa hivyo angalia Kwame hapa, mtafute muulize maswali, aliingiaje Beijing, awaambie. That could be another secret pia. Ujifundishe hiyo language haraka. Umeona? So well in albo Derek Jenga kaka, hiyo jina ka familia Derek Jenga. Kama unajua ito Derek Jenga by the way. Stika ndio So, Humphrey Otieno, hey Albo, I've been busy with exams, but I'm done now. I have a black American friend staying in North Carolina. She wants to invite me, though she doesn't know the procedure. Kindly advice. Humphrey Otieno. This one personal. So personal. But since umejeka hapa hivi, mwambie atafute immigration lawyer. Alafu aongele immigration lawyer inaendaga aje. Kama ako willing, because she has to spend some money by the way. Itakuwa the best advice, especially kwa hii time ya president, lazima kuna mtu ako legal, ndio usitupo nje juu ya reason ya ujinga. But mwambie atafute immigration lawyer. Ita cost money. Alafu ita streamline things. Alafu wewe pia make, I think ni her feel like utakaa naye. No. She's getting an opportunity kuwa na jina mwisho kwa Otieno. So best yako na kuinvite. I don't think I can invite to. Maybe mtakamkoana. But mwambie angalie kwa immigration kwanza. Kwa hii atmosphere hii. See very easy like before. Mwambie angalie immigration, alafu mfollow through, alafu ndio akuinvite. Ndio mko ile mblock anything inaweza kukatia kuja hapa hivi. Jumbe atakukuje by the way. Hii ni opportunity hiyo. Mwambie asikile hii ndio opportunity nyingine. Kuoa ni opportunity sana by the way. Juu ndio forget F1, F2, green card number 1, kuoa number 2. Jiko tu ni mapenzi na kupatia makaratasi by the way. Kabisa utakuwa raia kabisa. 3 years hivi utakuwa raia. Uta skip ile monopoly. Ile unapita mahali unasema ati collect $20 and skip to the next whatever. Nimesahau kitu ya monopoly. Hiyo ndio number 2 ni marriage. Lakini kwa hiyo ya kuinvite, mwambie tafute immigration lawyer for the best legal advice. Atamwambia what to do. Atamwambia ngojea kidogo, fanya hivi, itakuwa poa hivyo. Itakuwa worth it. Usiwaste hiyo by the way. Juu kama ni dem, msimu limit wapi, anaweza lose interest. No. Ukikaa sana. Sawa. Ingeko personal hiyo, unaona. Currently I'm in India on student visa S1.
Okay, sasa uko India basi, mwambie aongee na immigration. Juu uko India, uko already away. Itakuwa easier for wewe kuget your visa juu uko India already, uko outside Kenya. Ushakuwa kuna travel history. So it makes it easier. That's the only thing. Alafu kuja umpatie jina ya mwisho kwa ito Otieno. Leo wife yangu alimuita kwa immigration. Heidi, jina yangu ya mwisho. Hivyo. Mpatie jina ya mwisho. Jina ya budangu, si jina yangu, atende jina ya budangu mtumia. So, ndio hiyo basi. Gato Palma, like the video for engagement. I was saying like video by the way. Nimesahau TikTok. Miss Lydia aliingia. Hata sikumnotice. Jika bado yuko. So, street, tutaongeza nyingine. Boss vipi? Maze, nice to be in one of your lives. Watch a few of your videos. Kudos. Street Battle 254 TV. Karibu, thanks man. Thanks Maze, thanks. Live ni poa juu na interact directly. Hakuna haja kuficha. It is what ile unaona ndio hii real kabisa. Umeona? Sijui kama mmoja the same hivyo. Kuna Sony enjoy mmoja different kidogo. So tuning from Qatar, Steven Wambugu. Kwa Qatar, usikia msa Middle East. Nani kwa story ya Middle East? Kuna wase kadhaa kwa live. Okay, suppose when you watch live, alafu uangalie hizi ma comments, ziko stories zote hapo hivyo. Uangalie, not biology. Kwame mini correction, nimeona hiyo swali. Kwame yako China, hiyo fundisha biology. Nimeona kwa email imeshoot hapa haraka. Thank you for correct. Imeandika yona ningeimiss. Kwame ako China, huyu Kwame hapa hivi. Ako China hapa hivi Kwame. Ako China anafundisha biology. So, hiyo ni opportunity. Angalia, if Kwame can do it, maybe you can do it better. Hiyo ndio the best marketing strategy. Honestly speaking, you can do it better. Sababu unapata limitations za Kwame ni advantage kwako. Naelewa, musama hivyo. Mimi nitaka limitations zangu kama niko hapa hivi, my limitations, niko na watu 4, na niko na wife, niko na mortgage, niko na nini. Those are my limitation. Wewe kuja hapa hivi alafu think kama mimi open up, yani kama 10 times mimi ama 3 times mimi, is still greater than me. After the same trajectory, utakuwa farther than mimi. And I don't mind, by the way. You be better than me. Even better. Kwa nini? I'll be proud of you. Naongea juu yako proudly. No. Itakuwa poa hivyo. So, if he can do it, you can do it better. Hiyo ndio story. No, hiyo ndio nasema Kiswahili mtu akichu translate nikiongea. But hiyo ndio story yote hivyo. Una try kui speed up. Mona. So, Moses Ogandi. Albo, unaonaje the 100th episode tuingie live questions, sio hii comments. I wish na kuna time, I would love to make it nini, but nile, sahi niko job. Itakuwa tuko 90 something, tuko ini live ya lini, wacha nione tuko live gani sahi. Tuko 96, in 97. So 3 to go. Ni time same, ni time. Si kupenda kwangu ni time. Kama sahi, nenda kufuel track, juu siku fuel on Friday juu liko kwa graduation. Alafu niangalie kama hope everything kupoa, just niangalie track weekend mzima. Mufila ni hizi sana life yangu inakuwa, tumekuwa na familia, mother-in-law, my in-laws wamekuja, graduation, mapicha, celebration. So niko off kidogo. So na feel kama nipata time moja iko flat. Itanisumbua kichwa. Juu let me fix before kesho tuko job kesho. So kama na time naweza mapema kidogo. Maybe naweza mapema kidogo. Ile maybe 6-5 hivi tuingie, alafu ndio ndako exhausted by muchoka siku hizi, muchoka. Najaribu though. Tuko 96 episodes ya live. Live ni gani 100. Ile talk ni Man Cave talk ni 96. Man Cave live ni 50 something, 70 something, sikumbuki. Nilianza na ile before nianze kuwa na live before. So naangalia, we can make it happen one of these days. Usijali. Ulize maswali, ikuwe argumentative. Ama nipata time during the week, nile mupo wa mtoi. Kama leo nimekuwa na mtoi the whole day. Asubuhi, nikaacha tena, anyway. Hiyo ni personal, hiyo si important. Tuendelee. But tutaona tu think about it, hiyo 100 episode. Ya talk. Live ni 76 hivi, sikumbuki. Nimana kuzihesabu siku hizi. Tutaona tu. So Albo, as far as I'm concerned, to me, you are more educated. Not in paper, but in terms of experience, because the level of wisdom you give to us is outstanding, bro. Ni hivyo, mimi niko personal experience. If I don't know something, niligundua hivi by the way, ndio ile personal experience, ukitoka kwa comfort zone yako. Kama nikam States, nilikuwa na hard time. The first 2-3 years I had a hard time. Lakini kakumbuka hivi,
every time nilikuwa na hata jikumbukaje nasemaje, kuna 2 years ago ama 1 year ago nilikuwa nafanya job inda ama nilikuwa wapi, industrial area, naishi Umo, naenda job na natembea mpaka Doni, napanda bike naenda Embakasi, nilikuwa Embakasi multiple hauliers. Alafu ilikuwa ile bureaucracy kwa employment. Sometimes boss anajam na mimi mpaka navutwa job. So there's things I used to go through, the challenges. I don't have those challenges anymore. Saidi nimekuwa place flani iko na opportunity ya grow. So why am I wallowing in self-pity? Sijui na quote na hiyo story, wallowing in self-pity. Ni Shakespeare na nini? Wallowing in self-pity. Yani una wallowing in self-pity. Why am I wallowing in self-pity instead of finding solutions to my problems? So, I know what I'm going to do. I'll find solutions to my problem. So problem number 1, my biggest thing ilikuwa to get my own apartment. I knew it was expensive. Ni understand hivi, kuishi States as long as I live, I'll always pay for a roof over my head. Ile how. I will always pay for that. Niko naishi na Kuzo kama roommate. Lakini Kuzo pia alikuwa ndiye ameingia shule, ako job, so hakuwa able everybody got to answer from the scratch. So ako kanambia tafuta roommate. Nikatafuta roommate, sikuwa najua mtu ule tunaweza interact na yeye. Nikataka kuwa roommate na wasee job, by the way ni story inaambia story. So kuna demo moja itonga Money, jina yake kwa Money, MANNIE. Sijui ni Money ilikuwa tunamtanga hivyo job. Alikuwa from Iowa, Iowa City, Iowa. Ataka tukue roommate na yeye. Mgoso, blonde, blue eyes, nini. Mimi sikuwa kama ni dem sawa, but yeye akaona kama mimi ni msem sawa. Sijui ati mimi ni msem sawa. Oh, please. Okay, anyway. And we can be roommate. Are you serious? Yeah. I'm moving out of my sister's next month. Hivyo. Nikaona that's a good idea. Tutafute hao wapi, nasema kuna mimi sisi wangu, yani ilikuwa hivi, she wasn't really moving out. Alitoka Iowa kuja kuishi Minnesota, akaingia chuo. So while she was in school, akaishi na sister yake. Alafu sister yake akamarika, ile alikuwa na hazi sasa. So what happens ni hivi, her sister was moving out kwa hao amwache hiyo apartment. But because she was in school na alikuwa na job, alitaka kuwa na roommates ndio ile to split bills. Haikuwa mbali by the konaishi 15th Avenue, Money akaishi 13th Avenue. So ni 2 blocks, maybe east from where I used to live. Nikaambia Kuzo, kuna dem fulani amesema hapa hivi, anataka kuwa roommate. Ni nani? Aitwa Money. Yuko how old? Yuko this old. Ako chuo uko sure? Niko sure. Akawachi hapo. Akapata manager wetu, manager Walgreens. Akasema pia I don't mind, I can be. So your story msenge yenyewe ya job, kama msenge yenyewe kienda around. Albert is looking for a roommate. Also ka offer, yeah, you can be my roommate. What akona offer ni madem. Nikamwambia Kuzo, akaniambia Albert, mimi nakwambia kweli. Ngosa, kwanza leo umetoka sijui Iowa manini. Ukimove na hivi, hiyo ashakuwa wife. Aliyo sasa roommate anymore. Roommate station the first maybe 2 days. Atakuwa wife hiyo. I'll get comfortable quick. So don't do it. Money mpaka leo ananichukia. The story for your information. Ananichukia yani. Asema I deleted your number. Why? Because he never called me. Nikacheka tu. Sema na pretend kama ni big deal. But ananichukia mpaka leo by the way. The story. Juu maybe akona mpango zake, mimi nikakatia mpango zake. But hiyo advice ni mbona Kuzo, that's one of the best advice ambiwa. Ukimove in na dem Mgoso, wewe ni msewa Africa, unakaa uko organize kidogo hivi. Wewe ni hazi. Hiyo wewe umesetiwa, kumesetiwa. Sasa mama ni seti pia. Hivyo. Nikana mhelp kidogo ashaanza kugua ako all up in my business. Anyway, so uko hapa hivi States, umove in na dem hivyo. Inaisha hivyo. Ingekuwa either ni manager. So manager alienda kukua nan, yeye ni nan siku hizi, hakuwa imarika. So bila mimi nilikata kuingia na mimi na sasa hivyo ka joke. Msema ka joke ati ule mimi sikutaka stories zake alisema I give up. I totally give up. Just kwa kama ndio ile unaanza kuangalia hints baadaye unaambiwa, ule anataka kuvuka up na wewe. Ni ile kwanza story ya huyo roommate ilimpatia ideas haraka. So sikuwa iko na roommate paka roommate wangu first alikuwa Sis alimarika, alafu nikaenda kuishi na hao. Nikiingia tracking. Hapo nikatiwa idea ya tracking. So I was never home anyway. My dad aliniambia that's a really good idea. Watu wakioana the first few years is good if they are together. Bila familia.
Ukibring familia wakikasirikiana, you'll be forced to take sides. Alafu ule hazina feel kama jueni bro in law uta support sister yako, so unazaribia marriage ya wase ile very new, so it's not advisable, so move out. Kambia mbuyu unajamua ngana home how many days, 3 days in a month. Hizo niko road zote. Alafu ndio baadaye season na hiyo story kuingiana hiyo wakaachana msali whatever, big deal, story mobile. Anyway, so in the beginning kabisa story ya my roommate hiyo ilinisaidia kujichuja mapema, sawa. So basically life yangu experience ni mu share hapa hivi Edwin Kamau. Nime go off topic kidogo. Muga very careful yesterday, so I'm cut off before. Sorry ni mingi. So more personal experience. Alafu every time you gonna challenge, na try to beat your challenge. It works every single time, by the way. Every single time. Sisi kupatia how many examples. Naweza kunemia boom, 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 boom. Track yangu ya first ilikuwa 1989. By the way. Means 1978. So I'm really old. 89 nilikuwa sijui 9-10 year old. Nilikuwa primo. Ndio track ilibaiwa. Imagine. The track I was driving yangu ya first 2010 ilikuwa 1989 track. Ilikuwa mzee mpaka hata ina seatbelt. Unaona? Utashangaa. Mwisho kucheka. Kili vunjikia ndani sasa kuna washanga na school driver. Inawaka. Yes. Imewaka. Twende job. Unaona? Dirisha nafungwa hivi. Hata dirisha I do job. Imekwama mpaka nimeka ile slippers ile rubber. Ishikilie isidunde. Juu winter lazima ikuwe juu. Ilikuwa track moja yani ilikuwa nacheka. But guess what? You track hiyo kana nimekia do bado. Kwa sababu do ni ile ilikuwa very inconsistent. Inaharibika saa zingine vitu hazieleweki. Sasa kama mkaniko wako akaniambia hizo ni old track problems. Juu unajua zile harness ni zile wires, zile wiring za maybe indicator nini. Kuna ile kwa fuse box. Hizo wanzi hapo hivyo kwa dashboard zina flow through maybe one of the sides, kama the left side ya frame mpaka nyuma, sawa. So because zimegwarana hivi mpaka zimelose hiyo nini ile ngozi ile protective ile nitongaje ile rubber. So sometimes kirab hivyo track inakuwa na short. Na drive track hivi speedometer idu job. So to get GPS angalia naenda what speed 62 approximately. Acha tu nikazane. Nikadai track 4 years by the way. Mwingine so ndashare hiyo picha Maisha states Facebook. Sawa, ndio mu understand what I'm talking about. Hiyo track yangu ilikuwa kaaje. Ndashare hiyo, I will share the picture sababu hiyo share picture Facebook ama TikTok. Naweza basi hiyo kwa video. I will share it kwa Maisha states Facebook page mwana track yangu ya first kana kaaje. So, ilikuwa 1989. Still it was my track. Nilibuy $10,000 by the way from my boss. So, ilikuwa track yake. Alibuy kama backup. Ile gari kiharibika, ndio sometimes kama unaanza business unabuy track mbili, moja backup. Ndio sasa hii imeharibika, unachukua hiyo unaenda kudo job mpaka ikuwe poa. So ilikuwa backup track yake. Nikaiendesha nikammekia do, nikaibuy. So ile kummekia do ikaniprove I can do this. So kitu muongea ile kitu experience mostly. As the experience vitu mob za world by the way. Ile tu enough ya kuwa relatable. Jiniko 46 msema mimi ni mzae. So yule ni white, so na Devo ni white. Hata mwenda kupiga event kama jani kwa Fanaka. Wase watu kwa under 30. Sasa kubongana vile shindo, mbona msana anaongea different kidogo hivi? Aongee kasi hizi. Na shindo, yaje msee. Sasa tu najua labda nafikiri mimi ni kijana aje. Alafu natoa hoodie na nywele white. Ni kambuyu. Okay, wanaacha story. Mtaona hiyo video baadaye. Kama na post juu si yangu, ndamuuliza kama anaweza post. Ndio post video zake kwa channel yangu juu ya copyright. Nizapoa strike alafu channel yangu ifungwe juu ya msemo mwingine. So niliwacha. So hiyo ilikuwa nani ilikuwa level ya experience. Hiyo ni experience by the way, ni muongea. Hello, hope uko poa albo locked in from Kuwait. The Nomad 254. Nomad 254. Ndio umeenda Kuwait juzi ama Nomad? Sijui. Hebu nikumbushe. Niko nataka kusoma nini? Mtu yeye nisumbua siku hizi kwa phone yangu. Amejua word siku hizi. Niko sijui ni Nomad 254 ameenda Kuwait. Ako Kuwait sasa hii Nomad 254. Wasa sikiza advice. Ukienda golf by the way na kudo job, kusave, kuwa na do, kutembea, kuweka passport kwa ni experience fulani. Unaona? Si eti unaenda tu kungedia tu kwa hivyo for nothing. Strategy. Unaona? Kama rasta Bahrain alianza business on the side. Uko nini Bahrain. So James Mwai, Black mtalii, tueleze vile ulienda golf Kenya. No kuna noma.
Sawa, James Mwai msikia nini mtalia kwambia vile na golf. Atakwambia yani I'll take you action. Watakuwa na best experience kuliko mimi. Kwa sababu nani sema anataka do content, sijui nani anataka do content soon, nimesahau jina yake. Ako Middle East, ana share tu content yake. By the way, usiangalie mambo ya views na nini. We share your truth. Share your watch a camera, look awkward, but give the message. Hata useme I'm doing this for money. I don't do this for money, by the way. I don't do this for money. Mimi siko gonna do ati I'm trying to get 100,000 in McDo. Hii ndio YouTube kidogo sana. Hata sasa hii sijafika $100 since January. Kama sijatumia video ya passport, that's why. Alafu pia job ilishika sana. Niko na do but na prioritize kulipa dere kwanza juu madere ndio au drive your truck anyway. So ganji sija even out this year bado tangu tuanze Januari. Niko na truck moja, sasa iko na truck mbili zinakimbia, moja bado iko chini. So sija level up na kidogo. Maybe by June hivi. Alafu YouTube zitafikisha so tangu Januari. I don't do this for money. Nile kushare tu information. Ile sema tu kama naijua nikiambia watu wengine mtajua. Ama tu kama kwako ni entertainment, sawa pia. Si mbaya. Umeona? So mtalii ambia umse James Mwai. Anasema Kenya ni kunoma. Usema tu Kenya ni kunoma. Itakuwa noma everywhere unaenda by the way. Umeona? So Haron Njadhi High Elbow akona computer studio kwa hivyo na mixer. Niaje. Muone hizo ma profile picture pia. Haron. So let's see. Hey, listening in. Let's see uko wapi. Pia ndio kwa Middle East tunaanza channel kama kama hiyo. Let's see nafikiri kwa Middle East mahali pia. Golf huko. So Albo, kuna any work of cruise ship available? Johnson mazee sijui. Siwezi kudanganya sijui. I used to have connections before nikiongea na wase. But siku hizi life yangu iko watoi job na mimi sijui. Ongea cruise ship. Niko na links. Sija follow up your story. Niko na pewa na kuzo fulani kwa New Jersey. Akahama. Huko New Jersey organize maship huko New York. But I think iko available bado. Labda ndaangalia, sijaangalia for a while. Tunaongea green card sahi. Cruise ship, ongea cruise ship. Cruise ship. I think ndio namaanisha hivyo cruise ship. Nimeshika at least sometimes mtu uliza swali hapo nipata the wrong way. Alafu nakamcoach vile sema man ile mislead. But na hiyo swali nasema acha ni apologize. So ni Vincent T Explorers. Only Vini kuna channel jina mpya. What are you exploring? Tafuta jina nguvu Vini. Tumia tu brand yako, jina brand yako, unaona? Vincent Explorers. Ndio hiyo basi na explore. Ela National Park. So kuna Bronson Kiprotich. Nipe direct reach Albo please, hata kama ni WhatsApp group. Mimi sina WhatsApp group. Siwezi sustain WhatsApp group juu siko na hiyo time. The best is naweza ongea tu kana ongea sahi hata hii nimenegotiate time unaona nimekana mtu asubuhi nikana mpaka nimechelewa wife amechelewa PSG pharmacy sijui wapi kambia you can do these things later achelewa kidogo kama 1 hour na kitu but ni hivyo siwezi kupatia sinanga group mimi ni ile tu angalia mahali huko alafu uone jichague na hawa say enda watch I think ni Ikonini podcast akona interview ule CEO, ito nani CEO, ako Dubai. Aliongea juu ya focus hivi Benson Kiprotich. Endo watch podcast ya wase, wanaongea juu ya life experience yao. Utaboro very good nuggets in your story. Jumse, muzi watch zote by the way. Ile, ama mtu kaza nini YouTube channel yake for the first time, YouTube channel, yongea juu ya life experience yake. This is who I am. Watch vitu kama hizo alafu, watch as it inspire, move to the next place. Naona, una move. Itakuwa poa hivyo. Maswali tunakaribia mwisho. Oh, that's good. So hapa hivi ni Tembe TV, you inspire me. Karibu sana mse. Kama unakuwa inspired ni poa, but don't just be inspired. Angalia, start examining yourself. Is this where I want to be? How long have I been in this state? Ya wallow in self-pity. Maisha ni ngumu Kenya. Kenya ni kunoma. Nini Kenya basi. Kama hiyo opportunity hakuna. What are you doing? No, what are you doing? Jiulize tu hivyo by the way. Sisemi kama ignorance, nasema kama ile napatia challenge. Sio kama ni ignorance by the way. Na understand, vitu zitakuwa hard. Alafu utatumia ile itakuwa hard kuliko ile mimi hadisha experience maisha yangu yote. By the way, it's true. Kuna maisha hard kuliko hata mimi ile nime experience yote. Kuna sababu mbona kama wewe ni babi. Shinda pesa wangu bana. I wish. Ningeongea sheng kweli isheng ya Islando kama ni babi. Nisoma Milimani Primary ndio, najua kuja fika. But niko naongeisha ya mtani. Acha bana. One of those the TikToks zile kitambo. Hata mimi ni gross deal wapi mimi naona. So
Benson, angalia where you want to be in life. Mimi napatia tu ile awareness. Think through I want this and this and this. Alafu angalia ile the most reachable. Utaanza na hii, alafu uende hii. Kama sema hauna do piti Kenya. Kama ni kijana by the way, kama ni kijana hujaoa bado nini? Enda golf by the way. Enda golf make do. Sababu uta make do. Unaona? Naweza sema ile naweza kuwa mbaya kabisa, but kumbuka ma advice za Kibe. Anasema job ya mwanaume ni nini? Kama sijui video gani alisema hivyo, but anyway hata nisikuwa Kibe juu yoga na ile story ya pia mimi kama tu alikuwa influence na Kevin Samuels musema hivyo, because ilikuwa the same time we used to watch whatever he was saying, labda ilikuwa sana maybe alikuwa na I don't know what whichever, but ni hivi Kevin Samuels the late alidedi akasema hivi, kama wewe ni mwanaume, hii ni content ya states, asema hivyo kwa hao yako afai kuwa na furniture huko, afai kuwa na TV, afai kuwa na couch, rent studio apartment, weka bed na dishi kwa fridge. That's it. No. Bed na dishi kwa fridge. Kwa nini? Because ukamkwa hao hivi, unakamkulala kushonde, ndio shende za sema sahi juu shonde ya juu nini? Kushonde na kukula. That's it. 8 hours job ya kawaida. Hiyo ni ya kusurvive. Extra time. Maybe do Uber ni hustle job ya pili ya kufanya udevelop kwa another stage. Because ukamkuwa dem, musema kila siku, you will need more money than you're making saloko single. Sawa. Kama washa every weekend, ita reduce. Jumuga na jukumu by the way. Nikianza hii channel Maisha States, liko na teu wawili. The youngest alikuwa 6 year old. Kajua, liko na stretch sahi na kwa free. Wife and a ball. Sahi tumerudi rewind. 2 back to 0 tena. No. So ngana mtoi extra. Mtoi extra of course she needs more help than wale wakubwa. Wale wakubwa hata wako self governing. Go shower, wanajumalisha shower iko neno na shower, wanamaliza wanavangua. Very easy sahi. Sahi tumerudi back to 2 year old. Lazima mtafute anacheza na nini, tufiche vitu. Unaona last week alifinya buttons. Tup. Kana kuongea kama robot. Ni hivyo basi. Utakuwa na commitment. So tafuta kama kijana, enda udo job, uende kubuild maisha yako. Kama kuna chuo iko available huko golf, ingia chuo. Umeona? Kuna msanii bwana yeye leo amekaa mkudu training US. Sasa mtaja jina, lakini tumechukua bwana yeye ako Bahrain yeye. Ako Bahrain na amenishow na familia yake na wife yake na watu wako Bahrain wote. Anafanya job Bahrain. Akona wife Bahrain na watu wake Bahrain. Na amekaa mstairs kudu job kutrainiwa. Sasa nikamwambia umekaa kutrainiwa so kuna visa MC kuna visa. Bana job yake ni poa. Yaani ni job yake is so credible mpaka ameget visa kuja States. That's how credible his job is. Nikamshow mse every time unakamuku hii mtaa hata panga vitu. But kuongea naye realize watu wake ni wa young bado 2 year old hivi. Nikamshow but consider watu hii kwanza. How long ukianza hustle stay away from them. Alafu bring kwa factor yako pia. So kama ni kijana, mazi hauna excuse bana. Lani vitu wanakaraka alafu itakuwa poa. Ukianza vitu kama okay, maybe ujiulizaje? Mbona hapo ongeze? Why do we have to hustle sisi vijana? Msemo wangu ni hivi. Kwa kijana wanataka kuhustle mapema before umari, by time na mara utakuwa na 10 times the income you need. Utakuwa yani bala ku hustle, utakuwa na relax when everybody else is hustling. Hiyo ndio kama unataka kujua benefits ni nini. Utakuwa cheza golf. Unaenda ile ball ndogo na to clubs. Ile tu excuse kwenda nje. Yani honestly okay by the way. Out of time. What do I do today? Let me play golf. Kwa nini? Ndio atamka asubuhi aende kucheza golf asubuhi, at least anatembea, steps ziko in, anapiga story na wasee, alafu anakula lunch kwa club, do lunch job au provide lunch. Alafu your lunch maybe anaserviwa na mademo kwa young 18 year old anapatia tip, anasikia poa yani alafu anarudi home. That's it. Maybe meeting your job iko so automated, akona CEO wake, anampigia report every 3 months, anaenda international ku close. Life inakuwa rahisi. Naona. Alafu mse fulani mzee anasema na hate hiyo mse sana. Mse na mhate sana. Ameiba pesa maisha yake yote. Kumbuka kitu moja. Hata kama mnachukia sijui mnamtaka nani Kasongo. Hata kama mnamchukia. Aliona hiyo pata kaifuata. Ali hustle TV yake by the way. Wewe si hustle kama yeye pia. Mimi sijui ndio msema ngaje. Siwezi hate by the way. Hata kama aliiba kuna hiyo effort yake.
kuna hiyo effort alidu akadu hiyo kitu alidu. Unaona? Akasema ati alikaa aka spectate na watch game. Inafaa ufunge hiyo bao hivi. Hebu pass your ball kwa mse. Unaambia player how to play the game na wewe ni spectator. Acha hiyo story bana. Amka uingie kwa game. Na vat boots pia wewe ingie ndani. Unapigwa kiatu kwa hiyo mpaka ujue naongeaje context ya futa by the way. Futa ile football, si soccer football. You know football. Nini? I'll say you to US. What I always want to explain here. Well, you know, it's football, daddy. No. It's soccer football. I'll do soccer. I don't give me football. So mse wangu Benson, angalia kile nataka kujua alafu ifuate. Mimi sina group, hata siwezi manage. Nishambo mara mob sana, siwezi manage. Ndakuwa the worst member. Niaje Albo, hope uko poa. Niliona interview ya Mkenya Marekani aki-interview Kituosis. Alisema kuwa tracking ni ya lease. Hiyo ni good deal ama. Pia alisema yeye make 2500 per week. Kwa nini ya lease? Hiyo track si yake. Kama make 2500 per week, hiyo ni ile track ile you make 5000 a week ama 6000 a week. Sikia hiyo kitu Nixon Mzae. Ukweli kabisa muulize. Labda unajua Kituosis yoga amekuwa celebrity hivi muone hivyo celebrity. So as ongea tu ile throw my fingers hapo hivyo. 25 a week hiyo ni ukweli. Ana 25 hiyo nakubali kabisa. 25 hiyo ni possible na lease. Lakini you make 5000 a week. Kituosis 5000 or 6000 a week. Lakini expenses zinaenda zote. So ukichukua lease, track ya lease ni ile you're giving the company responsibility ya kumanage. Say kama you're a glorified driver. But kuendesha company truck, they give you the illusion that you're making your money. So 25 labda ndio 30% yake. Alafu wanakurun kama fala. Kwa nini? Because hiyo truck iko na payment. Na hata si wanakurun, usiporun hata utamake 25. Ile pesa ya juu au ile before kulipe. You can make 25 this week, alafu make 25 next week, alafu uchukue 1 week off. Ukirudi ile check yako ya hiyo wiki ile make 25, walipe naye truck na kila kitu. Ukirudi hivi after 1 week una odo. Hiyo ni game chafu kucheza by the way. But nilitaka kulicha kwa Kituosis nimwambie niko na celebrity sana. Labda ni Jimmy ni nani. Unajua si kila mtu watch kila mtu. Channel yangu ni ndogo by the way. Lakini lease purchase is one of the worst mistakes ever. Ni scam. Unaona? Uta make 6000 per week. Ulipo 2500. Ujiulize how come? Kwa nini? Legally lazima kushow how much money you've made, alafu anakuibia everything. Actually kwa kampuni lease purchase ndio the best drivers they have. Kwa nini? They can run them as hard as they want. Juu kuna leverage. Track payment, anyway, so it's more. It's not a good idea. But kama unaanza, if that's how, you have to start with that. Anza nayo. But itakuwa 4 years hivi. Ile ugumu ile anza nayo. Utakuwa unakimbia kama fala. Mimi sina hiyo energy kimbia. Musema if I feel like parking my truck for 1 week, 1 month, I can park the truck ni kind of I don't owe anybody any money. Unaelewa? Hivyo. Na kuna track payment bado, but nisha prepare already. Every time we make do every month, kama sasa nikimake do ya May. Mulipa track payment ya May na maybe December. Yani iko kama 6 months advance. Nalipa hii na save ya 6 months. Nalipa hii na 6 months. Ile ya ahead. Kwa nini? Sababu one day ndaamka kama this year hivi ndaamka. Hebu nione. By October this year nikirudi ile na pesa ya kawaida na kama pay off track yangu. So after that October ile pesa nilipanga track yangu hivi inarudia yote. Na increase income yangu by October this year. It increased too by the way. Ama niko wazimu, I pay off everything mapema, which I'm not going to do anyway. Juni hata tu the whole cost. Ndio kado hapo ni sahau kani nimelipa already. Inakuwa hivyo. But lease purchase, you never pay off the truck because you don't own the truck. You're leasing the truck. Unai rent. Ukirent hao apartment ama flats huko Kayole. Ni hao yako ama it's only your house as you're paying rent. Ukimiss payment moja tu hivi what happens? They take it back. You're the lease purchase. But ile lease to own au ita hivyo ni kama you're buying a truck. Watakunyonga bado watakuwekea ile ni scam. Ni scam by the way. But kuna wasewezi ambia kitu. They'll do what they think is right to the end of it. Alafu labda watakampiga story 10 years from now. Kumbe sikuwa najua. Anyway, too late. So ndio hivyo.
Siona hiyo interview, nimeiona ikipop up, siona hiyo watch alafu ni naongea juu yake. Ama amis kwa kina commentary na chana naye tu. So macho zikumunda. Hello Albo, umeshawahi kuwaza kumiliki American muscle car kama Durango, Trackhawk au Dodge Charger? Make naona unapenda sana supercars. Mufikiria hiyo by the way. Nimetu sahi macho zikumunda. I don't have a good excuse. I don't have a good excuse. My kids are for private school, niko na mortgage, niko na Audi is the best. Maybe naza hivi, if I get more money niki increase income yangu, nda buy RS8. Itakuwa ndio my daily driver, RS8. Alafu nanunua Porsche. Porsche itakuwa kwenda kwa hizo ma car show. Pia mimi napaka nasema, nakana yangu sema, what do you guys think of my car? Alafu napiga picha, oh, I will love it. Hivyo. I would love to, by the way. Kama sahi, but ile sijafika hiyo level. Right now na work on investments. Of course in the buy. At some points in the buy. Alafu ndio hizi makasho is so competitive that kuna msanii nimeona jana. Sijui kama yule msee wa Ibra, ule alikuwa na Lamborghini. I think ni sikuongea na yeye by the way. Bana nakamu Afrika. Niambie mtu ana video. Na postio video leo ama kesho. Sijui. Ya jana. Niko back na video kadhaa by the way. Nimekuwa busy sana, kuna video niko nyuma yangu. So nikipost video kama ya fall, si fall, ya spring, hiyo ni kama 3 weeks ago. Juu miti zimegrow sahi miti zimegrow kila kitu. So kuna video yote ile ya drone ilikuwa 3 weeks ago I think. Ile spring ikiingia. Nimechelewa na video by the way. Either ni post ama ni choose not to post it anyway. But ile juu nishai make na post. Naweza buy Dodge Charger, maybe Hellcat as my first one. Ile V8 supercharger. You gari ile poa sana. Mtaona hiyo video. You gari kuna gari mbili. Acha niwapatie clue. Lazima nipost hiyo video maybe kesho ama sijui hiyo. Kuna gari mbili mwisho wa video hivi. Gari moja ni ya brown. Hiyo brown ni Mkenya hiyo. Alafu kuna gari ya blue. So ya brown ni Hellcat. Hellcat ndio ile hapa. Ya blue ni Demon ndio ilikuwa hapa, alafu Hellcat, alafu 395, alafu hizo zingine sijui jina zake ni gani. I don't really care. Hizo zingine si supercar. So iko hivyo you from hapa. Lakini nikinunua Audi na nunua RS8. Juu RS8 basically ni Lamborghini, ile Lambo truck itokaje? Lamborghini something. Same everything, engine kila kitu. Actually Lamborghini truck hiyo kaka Q7 yangu kabisa, izile manobs kila kitu ni Audi, same company, Volkswagen by the way. Audi ni Volkswagen, Lamborghini ni Volkswagen, Lamborghini, Porsche ni Volkswagen. Porsche ni nini? Porsche, I think Porsche iko patio Volkswagen bado. Volkswagen ndio the mother company. Alafu iko na hizo wale bye ina run VW, Audi, Porsche, Bugatti, I think kuna company fulani kadhaa ziko under your umbrella. So au ile tu ile across the table hizo fanana, some interior space kila kitu. But gari yangu ya daily drive yako Porsche. So shwajani iko na more Porsche. But hizi buy Porsche ile iko super. Mimi niko low profile, mimi ni mzae. No. But nda buy Dodge, at least Hellcat. Itakuwa used by then maybe. Ile pia kuna show off once in a while. I think huyo msee nimeona kwa show. I think yule msee wa Ibra na Lamborghini last year. Maybe mbring gari nyingine. Tushona hiyo Lambo mara moja. Unajua hizi gari za show hizi every year lazima ubring gari mpya. Juu watu wanaizoea. You're rich, you can buy different cars every year. Watu buy gari every year by the way. Kushow off. Mtajuaje? No. So naweza wish ni buy muscle car America sana. Dodge kwanza, hiyo Dodge. So I am in bro, Vincent kwa mara mbili leo. Sa between dump trucks na side dump truck, ni gani poa kuanza from someone anadu OTR? Paul Chege, anza na dump truck, anza na side dump kwanza, sababu ni ile cost ya kuingia ni very cheap. Utaanza very low. Anza kama dereva kwanza, alafu kau OTR already, save pesa ya down payment, alafu kuja side dump kwanza. Alafu itakuwa cheaper, iko na ile low level entry point. I think side dump utaanza na between 4,000 to 10,000 down payment ya truck by the way. Alafu anza in the beginning of the year, usianze katikati. It's never too late, but ukianza katikati you might lose some income. Kama this is the best time kuanza side dump. The best time ni sahi.
May, June, July, August. Sababu May ndio peak, weather ni mzuri, jobs go everywhere, everybody needs trucks right now. Everybody. December yoga iko very low kidogo. So anza na side dump, alafu build your way towards dump truck baadaye. Na madereva na kila kitu. Hiyo ndio advice yangu by the way. Ilikosalia mwisho hiyo TikTok. So Mao01, you love the German machines. Move the Audi. There's something about Europe. When Europe ndio hizo gari sio na Kenya. American, they don't pay attention kwa interior gari, interior. Au laid back na interior. Au focus na engine na comfort yao ni questionable. Lakini nini European kuna Mercedes, come on, Mercedes. Na Cadillac, Mercedes wins still. Ingawaje ukinunua uki-own is expensive to maintain, but ile drivability, comfort, nini, ina check all the boxes. So kama useme Audi yangu kwanza iko na air suspension. Nifaka traffic lights hivi, inajizima, inajiloa. Alafu inajinua. Angalia video by the way, kama na video kwa Audi, nikisimama hivi kidogo, hiyo ina chini na move. Sikina move hivi, hiyo ni airbag ina move. Kama unaenda. Okay, angalia video yangu tena, nenda kwa video za Audi. Nikimove kwa traffic lights nisimame hivi, engine ile shut off. Alafu airbags na deflate. Nikiwasha hivi zinaamka tu na juu. Utaona kama gari imemove kidogo. You can tell. Comfort yake iko tu high level. Nikamwambia wife anunue hiyo airbag akataa. Sasa nilipia pesa gari yangu juu ni one tier down. Lakini yake ni prestige, yangu ni sports. But sports iko na air suspension. So kuna tu comfort flani level iko tu ni different. Some pale ile wana pay attention to details. Kama Volvo truck si comfortable kama Mac, same company. But Volvo is ability to drive. Yani kama gari ndogo. Tansino liko hapa, wiper iko hapa. American truck, wiper iko pale, switch, alafu sijui ingine. Ni kama yani people don't even think. Excuse me, wameza catch up kidogo na Peter Bills. Wameza catch up and bring everything kama gari ndogo. But kitambo ilikuwa una reach out, wiper hapa, everyone is switch to. No, ilikuwa very no attention to details. Ni kama designers ndio walikuwa wamelewa siku hiyo. Hata sijui musa. So unaweza ukasoma tracking school ukiwa na student visa. Unaweza soma tracking school na student visa ndio, but huwezi graduate. You can test out. Juu ile kutest out kuna limit. You can go to the school and everything ukona hiyo knowledge, but the best knowledge ya kulearn kwa tracking school ni ya kupata license. Knowledge yenyewe ya tracking you kama ukidrive truck. No. So kuna ile initial, you can learn the basics of how to pass the test kama ni student. Then later on ukishaoa mtu kama uko student wewe oa mtu bana, acha mchezo bana. No, nini nyingine tena? Mapenzi bana. No. Love will take you places. Mtu kama joke ni kweli. It's true. No. Love will take you. Ukiwa mtu, the easiest way American ni kuoa mtu. Serious kabisa. No, serious kabisa. Sasa ile story ya Maisha za Kimunda, TikTok nasemaje? More German machine is everything. Oh, Miss Lydia pia asijua. Ndio madini mengi kwa mambo ya magari. Sikanja Miss Lydia wewe msema magari by the way. German kuna vile attention to details by the way. The closest American car ile kama German nimetakuwa bias kidogo. Ni Cadillac na Lincoln. Lincoln na Cadillac iko na kama Cadillac na Lincoln, hizo ndio superior. Cadillac ni top brand ya Chevy, Lincoln ni top brand ya Ford. So, I'm so biased, by the way, and allowed. Cadillac na Lincoln were designed by African Americans, by the way. So, kana by gari, ile bias yangu. There's a by Lincoln, ama Cadillac. Kwa nini? Designed by African American. So itakuwa comfortable level ya African American style. So but ni ile American culture yoga hivi. Utapata kama Cadillac kuna ni Cadillac Escalade nyingine ni just doing V something. Iko na V8, iko na supercharger na ni truck. Na iko na magnetic rides na air suspension. You got it 200,000 by the way. Na ni SUV kubwa. Crazy. Siwezi spend 200,000 kwa truck. Afadhali buy dump truck. No. Maybe kwa dump truck 10, then maybe there's a justify. Well, hivyo. Don't use all your money to buy a car. Car ni depreciating asset. Nunua asset kwanza, alafu ilipie. Kama mimi side dump yangu ile ya ride ile mu drive ndio lipa Audi.
by the way. Kauja hizo. Siwezi buy tu gari directly. Ford naye, Ford ni personal. Hiyo nilibuy tu personal. Juu niliuza ile Audi ingine nikanunua Ford. Hiyo pesa sema, what do I do this money? Acha ni invest kwa gari ile kwa more practical. Juu already niko na 2 practical cars. Sasa hivyo. So move on. Last hapa ni gani? Wewe ni nyeusi, Mimi si nyeusi vile. Cadillac ni sababu either utanunua Ford ni they're playing around. They'll give you, Ford is the best selling car in America, period. Pickup truck, F-150 I think. Alafu kwa hizi magari za kawaida ni RAV4. RAV4 ndio the best. RAV4 juu SUV ni all-wheel drive Toyota. So Ford ni number 1 for a reason. Ford as a company gava yununua Fords. Construction ought to be a Fords. Kaujaiziwa. Hizi magari za sijui kuinstall ma traffic lights, ma utility, zote ni Ford most of the time. Construction site. Au ni gari every 2 years ni Ford. Gari za karao hizi ma police, hizi ma squad car ni ma Ford zote. Sawa. Ile itongaje squad car ni Ford zote. Very rare ni Chevy. Ukiangalia gari ya president ni Cadillac. No. The beast ni Cadillac. Designed by African American. Sababu African American wana understand taste ni nini. Kati ya mgosi na gari moja kuna engine na kuna kitu. So, ukinunua Chevy, any Chevy, hata Denali, hata nini, ni drive by the way, ina feel kama truck. It just feels like a truck. Ukiingia kwa Lincoln hivi, ufungua mlango, quiet. Kabisa. So, hiyo ndio difference sasa. But ni ile saa hii, mimi na familia bana. Siwezi buy tu gari because I feel like it. I have mouths to feed. Mona. So, the priorities na change. So this video, Mercedes damu. Mercedes ni ile tu maintenance nini sumbua. Hata nimebuy Audi yangu kwa Mercedes dealership. Ndio napata deal because si Mercedes. Lakini Mercedes mimi sijui kwa nini. Iko over-engineered. It's over-engineered. Hiyo ndio my topic ya Mercedes. Iko over-engineered. It's the best. They want to keep it the best. So how we over-engineer your car. So I don't like owning it. I would like to drive it, but not own it. Sijui kwa nini. They may save for later maybe. But Mercedes ni poor pia, very, very good. Too, because iko very, hapa America, Mercedes ni exotic in a way. It costs more. Sababu kuna specialized mechanics on Mercedes. Mercedes iko so over-engineered that ukitoa tire yake, unajua tire kawaida waka nini? Kuna bolt, alafu una tighten bolt hivi. Bolt, yani kuna hiyo screw, alafu unaweka bolt, unafunga tire. Mercedes hiyo bolt yote inatoka. So she do, why? Man, everything go opposite Mercedes. Unatoa tire, unafungua bolt kwanza, alafu unatoa tire. So jaribu change nini brake pads uone. It's any different in engineering. See ile gari ya kawaida, they are so exceptional, I'll make everything difficult just for no good reason. That's why. So sema sikuwa napenda Audi nikamtoa Mercedes pia mimi. Lakini nika drive to Audi hivi the first time. So Audi wana kama silent itongaje, au itanga sleeper. Ikuna performance but you will never know. Chini ya maji. Unaingia kwa highway shida. Mbona msana drive 80 miles an hour? How you feel? You don't feel 80. Kama unaweza kwenda hizi gari kawaida uingie kwa Audi hivi, utapata speeding tickets the first day. How do you feel? So mmoja very aware. Nikiingia ndani ngoma na play ngoma very low. Play ngoma loud na kwa 90 kwa highway. Anyway, hii story ya mwisho leo imekosta ya Mercedes. Ukoje bro? Dream niko poa, kama nimemaliza mse. Tunamaliza sasa hivi kuna wind down. You're running late leo. So machizi fulani hivi sasa. Na ni mfollow pia jameni Kiki. America they love their brands. Cadillac na Lincoln ndio mimi. Cadillac Lincoln. Nikinunua ile mpana okay kwa SUV and both Cadillac Lincoln SUV. Some specials kubwa kuliko Mercedes by the way. Mercedes ni ile M class bado ni ndogo. Europe barabara zao si wide. So ukinunua truck Cadillac Lincoln. Nikisettle Ford itakuwa Ford ile Max ama Chevy ama Denali GMC. Si Ford, si Chevy Tahoe ama Suburban, itakuwa Denali kusettle. Ile iko Max kabisa, ultimate, Denali ultimate. Hivyo. Hiyo ni pickup truck. Either SUV. Kwa pickup truck number 1, kwangu number 1 kabisa ni Osmo Ford. Mimi sipendi Ford by the way. Niko na Ford, van ni Ford. But there's a Ford number 1 just in case. But nikinunua truck leo itakuwa Ram. Ram ndio number 1 kwangu kwa truck.
ile 1500 iko na air suspension, iko na V6, hiyo yote iko na attention to details juu but designers ni wa European. Stellantis ni kampuni ya French company, so walibring hiyo teknolojia ya French hapa hivi American cars. Alafu hiyo ni pickup truck. Nikienda kwa SUV ni pickup ni, alafu number 2 maybe ni Toyota ito Tundra, ni kama Hilux but ni kubwa, ile American big truck. Tundra ni reliable, hiyo kibao hata umesahau hiyo story. Gari ndogo inaweza patia Mercedes S-Class ama BMW 7 Series ama munge juu hizo 7 Series pekee, hizi ma mid range staki anymore. Alafu tunamalizia hapa hivyo. Sports car kama nina Porsche ni number 1 supercar. Lamborghini I don't know, ndabaki ku show off maybe. Alafu ndio use tena after 1 year. Ku show off tu hiyo si gari nakana. But Porsche hiyo ndio number 1. That's it. Hiyo ndio test yangu kama lakijua just in case. Hapa semaje, you know the ball. Guacamole. Ito hivyo. So that's true. You can compare S7 and CLS 53. That's true. If Swift's a good company to work for, but Swift is good when you're getting started. But once you get your experience, buy your own truck and trailer and do your own thing. But Swift, Guacamole, it's a good company beginning, ukianza, when you start. Yeah, I'm starting soon. Yeah, just go with the flow. Get experience in Swift. Once you get experience in Swift, then I did Swift for 2 years, 17 years ago. You get good experience. Ohio terminal. So, enda kwa Swift once you Ohio hapo hivyo. Nishakuja Ohio by the way. Niko Cleveland ama hapo hivyo. Kulikuwa na msaka anakabinga na ile hot dogs. So, anza na Swift ile tu experience. Kuna network everywhere. Hata kuna terminal Minnesota. You can take a shower and buy food. Swift ni poa ile for a new driver. But once ukiendelea, buy your own truck, buy your own trailer, do your own thing. Always focus on building you, not building somebody else's company. So Guacamole. So tumalize by the way, nafakona kwa truck sahi. Nime-overstay leo. Asa Wakenya hata wajalala, bana kina Vinio jalala. German machines are great. Lazima utaboke mfuko. Kabisa. Iko over-engineered. No. It's always over-engineered. Because Mercedes is number 1. Come on. It's no question. But me, I don't always go for the number 1. I'm number 2 or number 3. No. Second, rather, third. Mercedes S-Class, if you drive that car, I don't think you'll ever drive any other car again. Ever. But that's the thing. If you drive that car, you're screwed. You'll never drive any other car again. Come in like Kibe 550, you're game over. You're not driving any car anymore. Don't do that to yourself. It's over-engineered for a reason. They will get you. They will grab you by those things they grab you by and never let you go. If you drive an S-Class, big mistake. You're done for life. You'll never drive any other car. But. So GTR 3S. Porsche. That's overkill. That's too much. GTR is, man. I mean, Porsche too, it just looks like a Porsche, but it's a Porsche. Okay, I'm posting a video tomorrow, car show. There's a gray Porsche in a GTR 3. I will buy the white Porsche or the blue Porsche. Low profile. I'm not trying to race anybody. Low profile. It's still a Porsche. But if I want to show off, I'll just get the Lamborghini for 1 year, then lease it for 1 year, then take it back. You can show off too. So, tomorrow's live, by the way. It's been good. 2 hours. I apologize in advance. Recording, Kako TikTok, you missed the whole live. If you're in TikTok, by the way, you missed the whole live. You go YouTube, Maisha Steve's channel. Playlist, Man Cave Talk Live. Recording, I post on Friday, Man Cave Talk. Episode 97, I think. The whole thing, the whole 97 episodes, by the way. Once a week. So that's what we'll do. If you miss the live for TikTok, it's on YouTube. Playlist, Man Cave Talk Live. Recording, Man Cave Talk. Difference in the live, talk and recording. I'm recording this right now. Hopefully. Yeah, I'm recording. Hope so. So what's about the story? I got things to do. I gotta go check on my truck, fuel, tuendelee. So it was on YouTube basi. Thanks for hanging out. We are inviting people up again. When are you inviting people up again?
maybe when I get time. I don't have time right now. I'm still running trucks business. I will though. I will. If I get time, I can try TikTok maybe like maybe an hour. Sometimes I get time, but I have a young kid, 2-year-old. So that's maybe next year. I don't know. Hopefully, maybe next year when she's a little bit older. She needs attention. She's a girl. She's a girl. Daddy's girl. So big problem. She gets away with everything. Anyway, TikTok. Tumalize live. Sasa. Mwana TikTok. YouTube. Tumalize pia. Kuna hapa hivi kuna Haron, Jadi, thanks. Alafu kuna Vincent, nice time bro. Enda lale vini. Enda lale. You need the sleep. Jante, sante sana kwa kuwa na mchana mwema. Hapa ni mchana bado tuna go towards evening. Sasa ni 4:03 ama 4:03. Sasa alafu kuna have a good time, Dero Travels. Oh, Dero Travels. Namzia. Bali drop kidogo. Albo Bentley Flying Spa ndio ndinga inakufaa. Hiyo usiku ukishuka madem wote macho kwako. Mimi sitaki madem. Hey, it's been trouble. I'm married with the virtual ring. Sitaki madem. But here, Bentley Flying Spa is pretty much an Audi A8. His big brother Audi A8. Everything kwa Bentley. Wait. Bentley, Rolls-Royce. Rolls-Royce is BMW. Bentley ni Volkswagen still. So Bentley ni Audi A8. Same thing. Iko over-engineered for the luxury. Rich people like being exceptional. They want my car, you can't get my car. It's even open exclusiveness. So they'll pay more just to look different from everybody else. So Bentley's Flying Spa is pretty much Audi A8. Rolls-Royce is pretty much BMW 7 Series. Mercedes is just Mercedes. Maybe ile Mercedes ile itangaje ile jina nyingine ya Mercedes ni gani? Kuna Mercedes-Benz na kuna ile I forgot the name. Ile top Mercedes ile ilikuwa. Anyway, that's what it is. But mimi I'm not trying to attract. I attract them anyway. Saini niko tu nobody. Sometimes they think I'm young but I'm old. Thanks. Good night. Sasa tamaza live pa basi ase. Anything else? Anybody? Going once, going twice? Sasa. Nashukuru sana. Peace. I say peace. See you in the next one.